First ball of the finals underway. It's the Spa Cricket Club versus Fighters. Played away to the third man for a single. In fact, they're coming back for two. That's a poor throw from the fielder. And that has allowed 2 runs to be completed quite quickly. Vishnupriya is a bowler. She was excellent with the new ball yesterday. Bowled pretty tight overs and has started well today. Not giving a lot of width to the batter to free her arms. Bowling in tight areas. That's a wide delivery. Not so Vishnupriya likey. It was way outside the off stump and the umpire had an easy call there. We're here for the finals of this tournament where these two top teams, top guns, go against each other for that ultimate glory. Again, that's a good delivery this time. Punched off the back foot for a single there. Tight call, but umpire was positioned himself in a way to make the right judgment, so he decides to not give it out. Both of these pairs are off the mark with singles. Mahindra has been playing a slow innings yesterday, so she would be hoping to get a move on today and play a much better innings in terms of strike rate. Ganishma, on the other hand, has played a good knock, 3 of 3. Mahindra is yet to get off the mark. Second wide of the over by Vishnupriya. Normally, she is someone who bowls in the tight areas, and it might be the pressure of final that has got to her. So, when the batter sees the bowler is not settled, it's the right time that she can be a little bit aggressive against the fast bowler. Last ball of the first over, 5 runs have come already, so this has been a good start for Spark Cricket Foundation. Mahindra only needs to ensure that she gets amongst those runs pretty quickly. Again, swing and a miss. That is a full delivery, should have put that away, and with that, over number 1 comes to an end. Score is 5 for that.
Ganishma, as usual, has started her innings in a good fashion. It's Mahintra at the other end who hasn't got that start. The left arm spinner from the far end. She bowls one towards the leg side, and there is protection there, but before the fielder comes, they will quite comfortably take those 2 runs. Good start for Ganishma. She looks rock solid today. There is a slip in position. Rinas, their captain, played a vital knock yesterday with the bat. That's a good delivery from the left arm spinner. Here we can see the trophies in display. Again, tried to play it with the turn. Got enough bat on it. So we'll be definitely getting 2 runs at least for that. Again, we can see all the trophies in display. On those, lot of them in contention today. The best player, best batter, best bowler, runners, champions, but the ultimate prize being that winners trophy for which these two teams are competing against. Looped up delivery. Ganishma decides to play it not in the most comfortable fashion. Let's see who scores the 100 boundary of the tournament. We have seen 99 boundaries so far. So it has been a festival of boundaries in this tournament. That's a good looking shot in the gap as well, and that would be a boundary. Or perhaps it has been saved with a fielder. We have to get a reconfirmation from the umpire whether it's a boundary or not. I think it's not a boundary, so it's 2 runs. Again, a good over for Ganishma. Her scorecard is moving. And the wicket is taken. That was a quicker delivery from the left arm spinner. And she has taken her first wicket today. It has been the set batter Ganishma after giving a solid start. Is now back to the dugout. That's a brilliant breakthrough for the fearless fighters. First wicket goes down. Ganishma, one of their best batters, now back in the hut. Paves way to Dagavi, who plays it in the gap for a single there. Straight away getting off the mark. In fact, it has been Mintra who took the single. So first runs on the board for her. And Dagavi will be facing her first ball.
That's a good one. Rolled outside after not enough width, and the new batter. It's always a safe option to the new batter. Hold on the pads. Safely negotiated by the batter there. Excellent conditions here for a cricket match in Vellore Cricket Ground. Away from the noises of city. A well placed ground. And we're seeing the finals again. A safe looking shot from the batter. So just the one run coming off this over. That wicket of Ganishma has definitely made an impact in restricting the flow of runs. She is an aggressive batter, and now she being back in the hut, the flow of runs would definitely be reduced. But Raghavi can actually take her time and build her innings rather than going for some fancy shots. Last ball of the third over. This has been a wonderful over from Vishnupriya. Haven't considered any extras, has only given away one run. Swing and a miss. That marks the end of over number 3. It has been a very good one from Vishnupriya. Just the one coming off it, and after 3, score is 12 for 1. Mahindra on strike, fourth over. Place it straight back to the bowler. Mahindra has to play a much more matured innings today because she shouldn't be playing 60 odd balls and scoring 40 runs. It's the big stage of the tournament, so they should be looking at somewhere around 130, 120, not anything less than that. Yesterday, because of their good bowling performance, their batting scorecard has been balanced, but today it's the grand finale. You can't be taking that sort of a risk. You can definitely take your time in the initial overs, but after you've played plenty balls like 20, 25 balls, it's your sole responsibility to keep on the scorecard moving. You should not be playing under a strike rate of 100. Again, a toast up delivery. This time, place it straight down the ground. That's a magnificent looking shot. But the slow outfield would stop the ball eventually. And before that, 2 runs have been comfortably taken. So, this is the kind of Indian you would expect from a player like Mintra, who is definitely a class player. She has got a lot of shots in her account, but sometimes she is really reluctant to go for them. She gets defensive at a lot of points in her game. Again, look at that heavy wind blowing this Vellore cricket ground. So this has been a concern for the players at some point. You can see the bails also getting off.
Another good over from the left arm spinner. Tossed up, plays it straight down the ground. There is protection, but they've completed their single, so that's good running between the wickets. Mindra have shown some positive intent today. Now it's really up to Raghavi to start her innings. That's a good delivery and well played in the end. So 3 runs coming from that over after 4. The Spark Cricket Foundation is 15 for 1. Pitched up delivery. This time played a little late. Trying to work it on the onside but couldn't get the best of connection there. Mintra has to be careful though. She has to definitely ensure that she's not playing too many dot balls. 4 of 9 is okay. But from here on, she should be playing proactive, positive cricket rather than going inside a shell, facing too many dot balls. Again, there she could have just pushed that ball, perhaps. This is the kind of difference in the scorecard because we've seen Ganishma getting out. Vishnupriya bowling really well. It's a good looking shot, but straight to the fielder. It was a good intent shown by Mahintra. Has a lot of responsibility up her sleeves. Yesterday, innings became really crucial because it was a low scoring game, but today it's the grand stage, the finale. So they must ensure that they get at least 120 on the board. We can see her try. This time not trying to be really defensive. She's looking for shots, but that's very good bowling from Vishnupriya. This might turn out to be a maiden over from her side. With only 2 balls left, she has looked really good today. Fearless Fighter is doing a good job with the ball. Well, that's a good looking shot, but this time the single is completed. So Mintra takes her first run on the board in this particular over. Now it's up to Raghavi, who has faced 6 deliveries. Hasn't got a lot of strike, but she has got ample time to get her eyes in. Plays it straight towards the fielder for a dot ball. So just the 1 run coming from this over has been another great one from Vishnupriya. And after 5, the score is 16 for 1. MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி.
Srivarshini into her third over. She has been really pivotal in their attack, taking a wicket, bowling really well. That wicket of Karishma has definitely made an impact in the scorecard. If she was there, the scorecard would have been easily 30 odd runs. Once again, a good delivery this time. Pitched a little shorter. Maitra, having played a lot of cricket, has to understand that it's a T20 game, so she needs to score at a much better strike rate. Again, trying to be a little defensive, and that's the wicket. So this time, Mindra won't be here today to make an impact. The left arm spinner Srivarshini picking up her second wicket. She has been on fire today. She has done a wonderful job, and this is the second wicket. And now we have both of the openers back in the hut. Look at that delivery, that's been really bowled well. Nice clean action from Srivarshini. Really looped up delivery and was beaten there completely. Golden wicket of Mintra has been taken. Second wicket goes down, and now Spark Cricket Foundation definitely looks in some sort of trouble out there. Mrudula Sriram, the fast bowler, fast bowling all rounder, is the new batter. They would not have expected her to come this early because we are inside the power play, and Spark Cricket Foundation have already lost two wickets, so that's definitely a worrying scenario for the batting side. So big responsibility for these two to stick on for at least quite a few hours and ensure that they get enough runs on the board, not lose any more wickets from the batting perspective. And the fearless fighters would be trying to do what they've done so far, trying to bowl wicket to wicket, asking the batter to commit some mistake and delivering them ultimately the price of a wicket. So far, so good for the fearless fighters. They've been bowling in tight areas. They have not given runs on the board. These two bowlers have complemented each other really well. Again, a wonderful delivery. Just didn't carry to the slip fielder. Rinas, their captain, standing in second slip position. And a great over in display by this bowling side, fearless fighters. It's in fact the last over of the power play, so after this, field will be spread out. And what a spell this has been. And it looks like it is going to be a wicket maiden with only two boards left in this over. It's already produced a wicket of Mahindra. Again, tossed up delivery this time. Safely played by the batter. What an over this has turned out to be. The last over only produced one run. This over just no runs and wicket. Again, that's a tossed up one. Driven through the offside. We'll get a single for that. So one run came from that over. That marks the end of power play number one. The score is 17 for 2.
Power play run understood. Spark Cricket Foundation on the back foot. They Hi, lost both of their opening batters. hi, hello. Hi, Hi, I'm Dinesh here. Can you hear me? hi. Yes, yes. So, how was the match till sixth over? They've lost both of their opening batters, and Okay, the left arm spinner has taken 2 wickets. So good bowling start for Fearless Fighters. nice. Yesterday I saw the Yes, semi-final match. So, yesterday also they have very low score in the board for opponent. They yes. protect. They kept it very low for. Yes, here Raghavi and Mridullah both are on strike. I think early wicket, so very low score till sixth over, and they lost 2 wickets as well. Spark Cricket Ground Cricket Foundation Women's, yes. Good shot from Raghavi. First boundary on board for Spark Cricket Foundation. That's a much needed one for them. Projected score and run rate being on the lower side. They need to produce enough runs on the board. Need to play positive cricket. What happens is that they've scored 6 runs off this over. So once they get a 6 run over, they must ensure that they keep on scoring runs rather than just batting around. They must ensure they're scoring runs. Raghavi is definitely a batter who can make an impact. Just like that, they need to ensure that they're rotating the strike. There should not be a situation where they both these batters take a lot of time. Yesterday also we saw their batters taking a lot of time in the center, and we were not able to produce enough runs on the board. Credit to their bowling for doing well. Again, that's good running between the wickets. The striker was really fast to get off the mark, so a good over for the Spark Cricket Foundation. 8 runs came of it, and after 7, the score is 25 for 2. Purvi has got ball in her hand. She will be bowling for the first time today.
Ideal situation for fearless fighters. After winning the toss, they have decided to field first, and so far the bowlers have done a very good job. Have done justice to their talent again, and that's a good sign from Mridula Sriram. She is looking for single options, not wasting a lot of time in the center. Hi, hi Dinesh Hi, again. Yes, yes. hi. Sorry, it's got link got disconnected. It's okay. Nice. Yeah. So, So Dinesh, projected yes. projected score Could is, you do this yeah. 6 hours? I will be back in Sure, 13 or sure, sure. 12 No, if that's no, okay. no worries, Okay. no worries. I will take it. Yep. Yes, match இன்னைக்கு Spark Cricket Foundation Women's versus Fearless Fighters ரெண்டு பேருக்குமான match. It's final. ஸோ ஃபைனல் மேட்ச்க்கான பரபரப்பு நல்லாவே அமைஞ்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பாசிட்டிவான சைடு இன்னைக்கு மார்னிங், பிகாஸ் நல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ 27 ஃபார் 2, லிட்ரலி 8th ஓவர் பவர் பிளே எல்லாம் கடந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ நேற்று செமிஃபைனல் மேட்ச் பார்த்தோம். ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் ரொம்பவே எஸ். ஸோ இங்கே ஒரு டாட் பால். பூர்வி அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போட்டுட்டு இருக்காங்க இங்கே. ஸோ லிட்ரலாக ஒரு 8 ஓவர்ஸ் நல்லாவே ஒரு டாமினேஷன் சைட் ஃப்ரீ ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு. அதுக்கப்புறமா பூர்வி நியூ பவுலர், கண்டிப்பாக ஒரு விக்கெட்டுக்கான சான்ஸ்க்காக தான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கணும். விக்கெட் வேணும், ஏன்னா ஒரு நல்ல லோ ஸ்கோர் மேட்சாக கண்டினியூ பண்ணலாம். பெரிய ஸ்கோர் போர்டில் இல்லாத பட்சத்தில் நேற்று செமிஃபைனலில் பண்ண மாதிரி ஈஸியாக வின் பண்ணலாம் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு டார்கெட் தான் இருக்கும் டீமுக்கு இன்னைக்கு. ஸோ ஸ்டில் ராகவியன் மிருத்துல்லா ரெண்டு பேருமே ஆஃப்டர் ஒரு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் இருந்தாலுமே இப்போ நல்லாவே கம்பேக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இன்னைக்கு மேட்ச் சம்மரி பார்த்துடலாம். ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ் வெர்சஸ் ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமான ஃபைனல் மேட்ச் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ வெரி லாங் ரன். இந்த வீக் ஃபுல்லாகவே மேட்சஸ் கண்டினியூஸாக நடந்திருக்கு டீமுக்கு. உமன்ஸ் நம்ம கேர்ள்ஸ் சூப்பராக விளாண்டுருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். அதோட ஃபைனல் மேட்ச் இங்கே வேலூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட், டர்ஃப் வெல்லூர். ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் டாஸ் வின் பண்ணி பவுலிங்கை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் தான் சொல்லணும். நேற்று செமிஃபைனல்ஸில் அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல ஒரு ஹலோ. Hi, bro. எஸ், ஹாய் தீபக். எஸ், மேட்ச் சம்மரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நேற்று ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் செமிஃபைனல்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் தான் இன்றைக்கும் பேட்டிங்கில் மேட்ச்சில் பவுலிங்கை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு.
ஸோ அவங்களோட பவுலர்ஸ் இங்கே ஒரு விக்கெட்டுங்க, ரன் அவுட்டுங்க, அவசியம் இல்லாத ரன் அவுட். ஏன்னா மிருதுலா அண்ட் ராகவி நல்லாவே செட்டில் ஆகிட்டு வந்தாங்கன்னு தான் சொல்லணும். சடனாக ஒரு ரன் அவுட். ஸோ இது ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு அகெயின் ஒன் மோர் விக்கெட் இங்கே எடுத்து கொடுத்துருக்குது. சூப்பரான விக்கெட். ஸோ ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஓடினாங்க. எஸ், அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கண்டினியூ ஆகுது. இன்னைக்கு மேட்ச் கண்டிப்பாக ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு சாதகமாக தான் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ் அவங்க வந்து மேட்சை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 5 ஓவர்ஸில் பெருசாக இன்னைக்கு இங்கே ஒரு ரீப்ளே பார்க்குறோங்க. ரீப்ளே, எஸ், ரன் அவுட்டுக்கான ரீப்ளே. ஸோ வெரி ஸ்லோ ஸ்லாட். ஸோ ரொம்பவே ஸ்லோ ஸ்டார்ட்னு தான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக. ஆனால் அது தேவைப்பட்டிருக்கும். இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல ஒரு பவுலிங் சைடில் இனிஷியலாக கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நல்லது தான். கனிமா அண்ட் மித்ரா இவங்க 2 பேரும் ஓப்பன் பண்ணாங்க மேட்சை. கேப்டன் கனிமா. ஸோ பெருசா ஹெல்ப் பண்ணல. நினைக்கிறேன் ப்ரோ, கணேஷ்மா. ஸோ நல்ல ஓப்பனிங் பாரு. ஆக்சுவலி நேற்று 110 or 2 அடிச்சிருந்தாங்க செகண்ட் மேட்ச்ல. நீங்கள் செகண்ட் மேட்ச் கமெண்ட் பண்ணல, நான் கமெண்ட் பண்ணேன். ஸோ ஆக்சுவலாக அப்போ இருக்கும் போது வந்து 102 அரௌண்ட் 102 அடிச்சு. ஸோ அடுத்த டீம் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அரௌண்ட் 60 to 70 பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அப்படி ஒரு டார்கெட் இது செட் பண்ணாங்க. இப்போ மிருதுலா ஸ்ரீராம் உள்ள வந்து புது பேட்ஸ்மேன் பூஜிதா உள்ள வந்திருக்காங்க. ஸோ எஸ், 2 பேருமே 2 பக்கமே நல்ல ஒரு இவங்களுமே பவுலிங் சைடு, அவங்க பேட்டிங் சைடு. ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் நல்லா பவுலிங் போட்டிருந்தாங்க நேற்று மேட்ச்ல. ஸோ ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ் நல்லா பேட்டிங் விளாண்டுருக்காங்க. ஸோ 2 பேருக்குமே நல்ல ஒரு ஆப்போனண்ட் கிடைச்சிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அதை இங்கே நிரூபிக்கிற மாதிரியான ஒரு பேட்டிங் கண்டிப்பாக வேணும். இங்கே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ கனிஷ்மா அண்ட் மித்ரனா 2 பேருமே ஓப்பனிங் பண்ணியிருந்தாங்க. ராகவி அண்ட் மிருத்துல்லா இவங்க 2 பேரும் கண்டினியூ பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணாங்க. பட் இங்கே ஒரு ரன் அவுட், தேவையில்லாத ரன் அவுட் தான் சொல்லணும். அண்ட் நவ் எஸ், ஆஸ் தீபக் செட், புஜிதா நியூ பேட்ஸ்வுமன் வந்திருக்கிறாங்க. அகைன் இங்கே ஒரு பார்த்தோம், நம்ம டைரக்ட் ஹிட்டாக இருந்ததுன்னா அது விக்கெட்டாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருந்திருக்கும். ஆமாம், ரிஸ்கியர் ரன்னர்ஸ்லாம் பயங்கரமாக எடுக்கிறாங்க ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ அதை குறைச்சாகணும். ஸோ கம்ஃபர்டபுளான ரன்ஸ் மட்டும் எடுத்தாலே போதும். ஸோ அவங்களுக்கான ஸ்கோர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீப் ஆன் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நிறைய கேப்ஸ் இருக்குது, அதை ஃபில் பண்ணி சிங்கிள் அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக. பட் இங்கே ரொட்டேட் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா பெரிய ரன் இல்லை, ஸோ பெரிய ஸ்கோர் இல்லை. ஸோ அப்படின்னா நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அந்த ரொட்டேஷனுக்காக தான் இந்த ரிஸ்கி ரன்ஸ் நிறைய ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் பண்ண வந்து போர்ட்ல ஆட் ஆகும். சிங்கிள்ஸ் மேட்டர்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறது தான். சிங்கிள்ஸ் வந்து ரெகுலராக அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் சிம்பிள். பவுலரோட தாட் என்ன வரும்னா, ஒரு சைடு ரன் ஏறிக்கிட்டே போகுது, நம்ம மேலே கடைசியில் பேர் வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா தான். ஸோ பவித்ரா முதல் பாலே விக்கெட்டோட ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா? புது பவுலர் யார் நேம்? புது பவுலர் ரன் அவுட். ஓகே, இங்க பவித்ரா சுரேஷ் அவங்க தான் பவுலிங் போட்டுருக்காங்க. எஸ், பவித்ரா சுரேஷ் தான் போட்டிருக்காங்க. ரன் அவுட் எடுத்திருக்காங்க. ஆக்சுவலா அது விக்கெட் அதுதான். ஆக்சுவலி கம்பேர்ட் வித் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தினேஷ் அவர் அடிச்சிக்கவே முடியாது. ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் பேசவே மாட்டார். ப்ராப்பர் ஸ்டாட்ஸ் ரெகுலர் நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் கமெண்டேட்டர் ஹர்ஷா போக்லேவுக்கு டஃப் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திறமை கொண்டவர் தினேஷ். எஸ், இனிஷியலாக விஷ்ணுபிரியா அண்ட் ஸ்ரீவர்ஷினி 2 பேருமே பவுலிங் போட்டிருக்காங்க. ஆளுக்கு 3 ஓவர் போட்டிருக்காங்க. அதில் ஸ்ரீவர்ஷினி பார்த்தீங்கன்னா 2 விக்கெட் ரொம்பவே சூப்பராக எடுத்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். இங்கே ஒரு ரன் அவுட்டில் ஒரு விக்கெட் கிடச்சிருக்குது. ஸோ யாஷிகா அண்ட் பூர்வி 2 பேரும் ஒரு ஓவர் போட்டிருக்காங்க. இங்கே பவித்ரா நியூ பவுலர். ஸோ லக்கி பவுலர் தான் சொல்லணும். வந்ததுமே ஒரு விக்கெட்டோடவே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே 2 ரன்ஸ் இதுவும் ஒரு ரிஸ்கியான 2 தான். எஸ், ரிஸ்கியான 2 ரன் தான் இந்த பாலும். ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து ஓட வேண்டிய கட்டாயம் 2 பேருக்கும். ஸோ எப்படி ப்ரோ, ஒரு ஓவர் பண்ணுறீங்களா இல்லை 5 ஓவர்ஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஒரு ஓவர் பண்ணலாம். இல்லை, ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இந்த ஓவர் முடிஞ்சோடனே நெக்ஸ்ட் 5 ஓவர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். 10 to 15 எடுத்துக்கலாம். அவர் வந்து 15 to 20 எடுத்துப்பார் ரஷ்யன். அப்படி எடுத்தாருன்னா அவர் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் 5 ஓவர்ஸ் கட்டிட்டு. ஓகே, இந்த ஒரு ரஷ்யத் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ரஷ்யத் ஓகே இருக்காரா? அவருக்கு இருக்காரு. 3 wicket has gone down. Last wicket was run out, but they don't have enough runs on the board. Spark Cricket Foundation
So it's really up to these two players, especially Mridula Sriram, who has been batting there for a while, to produce runs on the board. Pavitra is the new bowler who has bowled 1 over already. It's a good looking shot. Straight to their captain Rinas, who keeps it down for a single there. In fact, Purvi is the new bowler. Conceded 5 runs, in fact 4 runs in her first, and now has the responsibility of bowling a tight over, building some pressure. 3-3 for 3 is definitely not a good score on board for the Spark Cricket Foundation. Yesterday also we've seen them not getting enough runs on the board. Ended up as the winning side, but today, since you're playing a final, you can't be taking a chance, or you can't be expecting your bowlers to do a good job by not taking enough runs on the board. So from here onwards, they should ensure that the scorecard moves to at least something around 110, 120, if not nothing less than that. Mritula facing the third ball of this over. That's a good looking shot. Played into the gap, and that could be a boundary. In fact, that's a slow outfield. So she will only get 2 runs. We definitely got a feel for the batter there. It looked like it was a boundary all the way, but the slow outfield has resulted in just 2 runs. So this over has been productive for the batting side. 4 runs have come from 3 balls. They're looking good, especially Mridula. Again, worked it on the onside. Work for the fielder there, who cuts it off. Having said that, this has become a crucial over. Last over of the first half. 5 runs have come, and now SP can try to keep on rotating the strike, or rather try to go for a boundary here or there. They must ensure from here onwards they're getting at least 6 runs every over, and 1 over they should be targeting against a weak bowler to go for 13 or 14. In fact, they don't have the luxury of playing shots like that. SP should ensure that she keeps on the scorecard moving. All the time we have seen anything bowled outside off stump, these batters have been really defensive. They have not looked for aggressive cricket shots. Again, that's played, worked on the onside. 1 run will be taken there. Yes. So this over has conceded 6. Good one for the batting side. After 10 overs, the score is 38 for 3. Hashid bro, Yes, bro. Hashid bro. Yeah, you can Yes. take this 4 overs also, so we can continue from 15th to 20th over. Okay, cool, cool. Because you Fine. are in a good flow, right? So it means 5 overs means you can go with the flow, or else if you have any idea to, we can talk it as next over means you can talk it out for Okay. 5 overs. Yeah, you can talk Okay, for okay. 5 overs until Okay, 14th. thank you. Thanks, bro. Mridula and job. They're ensuring that the scorecard is moving in a faster way than usual. So it's really important that Pavitra bowls a tight over for the bowling side, fearless fighters. And has been the right decision by the captain Rinas, going according to their strength, bowling first. Yesterday also we've seen fearless fighters bowling first in the semi-final.
That's down the leg side. Worked away, and that's a misfield from the fielder that allows the ball to be going for a boundary. That's a poor work from the fielder in the square leg region. And we can see the looks of captain. He's definitely not happy with their effort. Well, ultimately that becomes a boundary. So 4 runs off the first ball. That's a very good sign for Spark Cricket Foundation. We can see support from all round. 10.1 over, score is 42 for 3. First ball boundary for SP. Again, that's a good looking shot played on the up, but this time straight to the fielder. Now she has to ensure that she keeps on scorecard moving, because she's already scored a boundary of the first ball. So this becomes an expensive over if they keep on taking the singles and doubles. Just like that, they need to ensure that they keep it moving at a faster rate. And when it comes to the bowling perspective, fearless fighters need to ensure they're bowling in tight area rather than bowling it towards their legs, which is becoming much easier for these two, Mridula and SP. Pavitra, who has bowled an excellent first over, has now conceded 5 runs in this. Spark Cricket Foundation, after losing 3 wickets, has now found some momentum thanks to the partnership between these two, Mridula and SP. Again, trying to work it on the offside, but this time was beaten. In fact, it looked like, for the first look of it, it looked like the ball definitely stayed low. So the batter has to reach out for it, but she was not able to put bat on ball. A single in the last ball would make it a 6 runs over, so that can be a happy sign for the batting side. Yes, they have taken that single. And with that, over number 11 comes to an end. 6 runs came of this over. Score is 44 for 3. MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி.
run, was a bit hesitant, and now Spark Cricket Foundation is definitely under some trouble. Yeah, we can see she was really slow to get off the mark. That's the reason why she gets out, and she should have actually dragged the bat instead of holding it in her hand. So this has become a worrying scene. This has become a tough scenario for the batting side. On the other hand, Fearless Fighters have done a magnificent job with the ball in their hand. This time Teha is bowling the 12th over. There was definitely a single if she should have started that run quite a bit early and should have dragged her bat coming in. Then she could have saved her wicket, but this time it is a different story. Mridula will be disappointed that another batter goes out, gets out. Now this batting team is definitely under some pressure. Mahalakshmi is the new batter. She is also someone who has plenty of experience in her bag, can hit the cricket ball. Her innings will be pivotal today because after this we know Spark Cricket Foundation doesn't have a lot of batting to follow. Then it comes to all the all-rounders to make an impact, but that's played it with soft hands towards the third man region and deliberate looking shot that. So Mahalakshmi does well to get off the mark. Takes the single off the first ball. They are bowling really well. Bowling in the tight areas, not giving a lot of room for batters to free their arms. Start off with a wide, but this over has been really good for the bowling side. We've seen a wicket, only one run has been taken off the bat. Current run rate is just 4, so far Fearless Fighters have done a good job with the ball. There is a delay because of the heavy wind blowing. Again, beats the outside edge. Good delivery. Excellent line and length by Teha. Bowling it fuller, inviting the batter to play in the front foot, but that over the wicket angle definitely moves the ball away from the right hander. She will get that natural movement off the surface, and also wind being a factor blowing from left to right also gives her an advantage of moving the ball ever so slightly there. This time it has been bowled down the leg side for a wide. Safely negotiated by the batter. She's taking her time in the center. This over has only produced 3 runs. But since they've lost a wicket, they actually need to be careful in terms of running between the wickets, in terms of scoring runs. Mridula has to ensure that she stays there till the 20th over. That's a good looking shot. Was a slower delivery from the bowler who works this away, and that was a direct hit. But the batter was already back in her ground, so 2 runs came from that last ball. After 12, the score is 49 for 4.
Mahalashmi, having faced one ball, will be on strike. Shrutika starts the over with the dot ball. Has been on the expensive side in her first over. Has to bowl really well now. And the batting side, Spark Cricket Foundation has to score somewhere around at least 60 runs in the last 8 overs if they need to get to 110. So that will be a difficult job because these bowlers are never going to make it easy. On the other hand, Mahalakshmi should be playing with a much positive intent. Can't be expecting a flurry of runs in the last 2 or 3 overs. We've seen what happened yesterday. They were looking aggressive in the last few overs, but they were not able to get enough runs on the board. Immediately, the non-striker going and having a word with Mahalakshmi. So that's good to see. She must be telling her to at least look for singles rather than playing casually out there. On the other hand, this has been a good comeback by the bowler Yashwantika. She's also made sure that she's not leaking runs. Worked on the onside, easy pickings, and just the one run there. Now, Mridula has to show some responsibility here. She has faced 21 deliveries, and from now on, she must not be looking at defensive shots. She must find a way to score with the singles and doubles, and also look for boundaries, but nothing less than that from here onwards. Okay, that was worked towards the offside, towards the covers region, but still they have kept it closed. They haven't moved the fielder back, so Mandela doesn't have a luxury of going for a single in that particular region, but she can actually try to throw her hands and try to get some runs on the board. That's a good looking shot. And a poor fielding effort would lead that to a boundary, maybe. Perhaps the ball will not go for a boundary, but 2 runs are comfortably taken there. That was not the best of fielding effort. Murdula would get 2 runs, and that would mean this particular over only 3 runs has come. And after 13, the score is 52 for 4. MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. Teha has the left arm seamer coming for her second over. She is a young talent, young prodigy who has started off this over, bowling it down the leg side for a wide.
So far, the fearless fighters have done a good job with the ball. They haven't considered too many extras. They've bowled at tight areas, picked up wickets. And now it has become the later half of the inning, so the batting side will definitely look to go for aggressive shots. Again, there is an attempted slower delivery and very well executed there by the batter. Again, we can see Mudula rushing into Mahalakshmi, having a word with her. She might be giving her the message not to look for dot balls from now on. They've seen what happened yesterday. They never got enough runs on the board, but their bowling performance has given them a ticket in the finale. They can't be expecting that to happen every day. And also against a quality batting attack like Fearless Fighters, who will put you under the hammer if you don't do well. Yes, just like that, you need to look for run options. Run scoring options has to be always there. Mahalakshmi completes her third run of the day and gives strike back to Mridula. Five balls are left in this over, so Mridula can actually try and make it a big one. We haven't seen a lot of variation or movement for Teha, so she becomes an easy bowler once you're taking the charge against her. Just like that, they need to ensure they're keeping on the scorecard moving. Again driven through the offside, but this time straight to the fielder there. Nothing much wrong about that short selection. There was a good delivery from Teha. Again, there's a defense from Mridula, which is definitely not understandable, because she's 15 of 26. She could have tried to work it on the onside, straight down the ground. If they're planning to go slow from here, they're definitely going to fall short of runs. Again, that could have been a single, easy single, if she just would have closed the face of the bat, working it towards the fine leg region. Another good over from Teha. Yes, only 3 runs has been given away. And now Mridula's innings is also becoming a worrying scene for Sparks, since they don't have much barriers to follow. That's defended off the back foot. 3 run came from Teha's second over. After 14 overs, the score is 55 for 4. If not, so long.
முடிவுக்கு வந்திருக்கு 55-4. ரொம்பவே நல்ல இன்னிங்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க பியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ். இது வரைக்கும் அந்த மேட்ச் அவங்க கிட்ட தான் இருந்திருக்கு. 14 ஓவர் முடிஞ்சாலும் 55 ரன் தான். ஸோ கிட்டத்தட்ட அவங்களோட ஜோனுக்குள்ள தான் வச்சிருக்காங்க மேட்சை. 4 விக்கெட் விட்டுருந்தாலும் ஸோ இந்த டைம்ல ஒரு கேபிடலைஸ் பண்ணியே ஆகணும் மிருதுலா அண்ட் மகாலட்சுமி. நான் உங்க தீபக்குமார் மற்றும் தினேஷ் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இணைஞ்சிருவாரு. இது வரைக்குமே ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 79 வந்து ஃபேலஸ் ஃபைட்டரோட ஜோனுக்குள்ள தான் இருக்கு. நேற்று பார்த்தோம் ஒரு 70 லோ ஸ்கோரிங் கேமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா மிருதுல்லாவும் மகாலட்சுமியும் அடிச்சே ஆகணும். பால் ஆஃப் சைட்ல கட் பண்ணி விட்டாங்க. ஒரு நல்ல டாட் பால் அங்க. சாதனான்றவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸலன்ட் ஃபைட்டர்ஸ். ஸோ ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் சப்போர்ட்டர் போல. ஸோ கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமெண்டிங் சாதனா. ஸோ உங்கள் கமெண்ட்டுகள் எல்லாம் படிக்கப்படுது. ஸோ நாங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் அட்டென்டிவ் இன் திஸ் மேட்ச். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஓவரில் இது வரைக்கும் 3 பால் முடிஞ்சிருக்கு. 2 ரன் வந்திருக்கு. ஸோ இன்னும் 2 பால் மிச்சம் இருக்கு. இந்த முறை மகாலட்சுமி ஆன் ஸ்ட்ரைக். மக்களே லீலா கிருஷ்ணன் ட்ரோலிங் ட்ராஃபி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. அதோட ஃபைனல் மேட்ச் 6 டீமோட ஸ்டார்ட் பண்ண. ஸோ இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு. ஸோ லீக் முறை நடந்து செமிஃபைனல்ஸ் ஃபைட்டர்ஸ் அதுக்காக ஃபைட் பண்ண, ஃபைனல் டோர்னமெண்ட்டுக்காக ஃபைட் பண்ண வந்திருக்காங்க. ஸோ வேலூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல இருந்து லைவா வந்துட்டு இருக்கு. இது வரைக்கும் இந்த மேட்ச்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் டாஸ் ஜெயிச்சு நாங்கள் ஃபீல்டிங் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் நேற்று நடந்த மேட்சோட தாக்கத்துக்கு அப்புறம் அவங்க ஃபீல்டிங் பண்ற மைண்ட் செட்ல இருந்தாங்க. ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் வந்து 14.5 ஓவர்ல 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 57 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ 57 ரன்ல அதிகமாக அடிச்ச யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா மிருதுலா ஸ்ரீராம் 31 for 16. ஷீ ஸ்டாண்டிங் இன்சைட் த ப்ரீ கிரீஸ். இன்னும் அது மட்டும் இல்லாம ஸோ விக்கெட் மோர் எடுத்த பிளேயர் பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீவர்ஷினி 2 விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அதனோட டீமுக்கு. ஸோ வேற யாரும் விக்கெட் எடுக்கல. 2 ரன் அவுட்ஸ் அதாவது ப்ராப்பரா பிக் பண்ணி அடிச்சாங்க ரித்திகா திரிபதி. அது மட்டும் இல்லாம ரினாசும் பார்முக்கிலும் ஒரு நல்ல த்ரோ பார்த்தோம் அங்க. ஸோ 15 ஓவர் முடிவில் 57-4. ஸோ இன்னும் நிறைய அடிக்க வேண்டும் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் இந்த மேட்ச்ல தாக்கு பிடிக்கணும்னா. அந்த ட்ராஃபிஸ் பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் வின்னிங் அண்ட் ரன்னர் அப் டீம். அது மட்டும் இல்லாமல் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச், மேன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பவுலர். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அங்கே இருக்கு. ஸோ இந்த ட்ராஃபி எந்த டீமுக்கு போகுதுன்றதை மட்டும் தான் பார்க்கணும். ஸோ ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் விமன் ஆஃப் ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டரா. ஸோ அது மட்டும் தான் பார்க்கணும். வேலூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் நீங்கள் மேட்ச் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ கமெண்ட்கள்லாம் நாங்கள் இங்கே படிக்கப்படும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கமெண்ட்கள் வந்து யூடியூபோட அல்கோரிதத்தை உடைக்கப்படும். ஸோ அடுத்த பேட்ஸ்மேன் மிருதுலா ஸ்ட்ரைக்ல இருக்காங்க. ஸோ ஆஃப் சைட் கட் பண்ணி விட்டாங்க. ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல. பூர்வி ராஜேஷ் உள்ள வந்திருக்காங்க பவுலிங் போடுறதுக்கு. ஒரு டாட் பாலோட ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க பூர்வி. சாதனா போட்ட கமெண்ட் எக்ஸலன்ட் டீம் ஸ்பிரிட் ஷோன் பை ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ். எஸ் சாதனா. ஸோ அவங்களோட நேத்தியோட மேட்ச் வந்து இன்னைக்கும் அவங்க பிரதிபலிக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன்.
ஸோ ரொம்பவே நல்லா ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நேற்று கிடைச்ச கான்ஃபிடன்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கும். ஸோ பவுலிங் சைட்லேருந்து நல்லாவே வந்துச்சு. ஸோ ஒரு நெக்ஸ்ட் பால் பார்க்குறோம், ஆஃப் சைடில் மறுபடியும் கட் பண்ணிடுறாங்க. ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் டாட் பால்ஸ் போடுறாங்க. ஸோ ஃபீல்டிங் இன்னைக்கு ரொம்பவே நல்லா பண்ணுறாங்க. ரெகுலராக ரன் அவுட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு, நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ ஆஸ் சாதனா செட், ஸோ அவங்க என்னதான் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர் சப்போர்ட்டராக இருந்தாலும், ஸோ எனக்கு அப்படி தான் தோணுது சாதனா. சாரி இஃப் ஐம் நாட் ராங். ஸோ ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர் சப்போர்ட்டராக இருந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பேசுறதுன்றது வந்து தாண்டி, ஸோ நான் ஒரு பயஸாக பேச வேண்டிய ஒரு ஆள். ஸோ எனக்கே தோணுது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸோட இருக்காங்களோ அப்படின்ட்டு. ஒரு 3வது பால் லெக் சைடு ஹிட் பண்ணாங்க மிருதுல்லா. ஸோ நான் பேசுறதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா, இல்ல நீங்க பேசுறது தப்பு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஷாட் லெக் சைட்ல கண்ட்ரி ரீஜன்ல பவுண்டரி வந்திருக்கு. ஸோ ஸ்கோர் 60s தாண்டிடுச்சு. ஸோ நேத்து விட்ட ஸ்கோரை தாண்டிட்டாங்க ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ். எங்க பிடிச்சாங்களோ ஸோ அந்த டார்கெட்டை தாண்ட போறாங்க. ஸோ இதுக்கு மேல அடிக்கிற ரன்ஸ் வந்து ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா டஃபா இருக்கும். ஏன்னா ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் 17 ஓவர்ஸ், அதாவது 17 to 13 15 to 17 ஓவர்ஸ் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க நேற்று அந்த மேட்சை. அதாவது அவங்களால 61 அடிக்க முடிஞ்சது. ஸோ இதுக்கு மேலே அடிக்கிறதே ஸோ அவங்களை கொஞ்சம் டஃப் பண்ணலாம். ஸோ அதையும் தாண்டி ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன்ல நல்ல பவுலிங் டீம் இருக்கு, பவுலிங் இது இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபோர்த் பால் ஆஃப் சைடில் கட் பண்ணி விட்டாங்க. டிரைவ் போயிருக்கு, பாலு பவுண்டரியாக மாற வாய்ப்பு இல்லை. பட் ஸ்லோ அவுட் ஃபீல்டுனால ஒரு சிங்கிள் நினைக்கிறாங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த முறை மகாலட்சுமி ஆன் ஸ்ட்ரைக். இந்த ரிதம் விட்டுறக்கூடாது. ஸோ இந்த ஓவரில் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. பயங்கரமான ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் ஃபேனாக இருப்பாங்க. இல்லாட்டி அங்கேருந்து தான் கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மகாலட்சுமியோட ஃபிஃப்த் பால் ஆட போகிறாங்க. பூர்வியோட ஃபிஃப்த் பால் எக்ஸைடில் தட்டி விடப்பட்ட பந்து ஒரு சிங்கிள் மட்டுமே. ஸோ மறுபடியும் மிருதுல்லா ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஸோ இன்னொரு பவுண்டரி பார்ப்போமா இந்த ஓவர்லன்றதை மட்டும் தான் பார்க்கணும். கரண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் 28 பால்ல 18 ரன், மகாலட்சுமி 5 ரன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மிருதுல்லா 13 ரன்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதே நிலைமையில போச்சுன்னா ப்ரொடெக்டட் ஸ்கோர் 80 வரும். ஸோ 80 பத்தவே பத்தாது இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனுக்கு. அரௌண்ட் 100 வேணும். ஸோ அது என்ன பண்ண போறாங்க பார்ப்போம். லாஸ்ட் பால் ஃப்ரம் பூர்வி ஆஃப் சைடில் கட் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ ஃபீல்டர் யாரும் இல்லை, ஃபீல்டிங் மிஸ்ஃபீல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவுட் ஃபீல்ட் பால் நின்றும். ஸோ கண்டிப்பாக 2 ரன் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவங்க இருக்கும். இல்லைங்க, ஆல்ரெடி 2 ரன் அவுட் போயிடுச்சு. ஸோ சிங்கிள் மட்டுமே போதும் அப்படின்னு மகாலட்சுமி யோசிச்ச காரணத்தினால ஒரு சிங்கிள் மட்டுமே முடிக்கிறாங்க. ஸோ 16 ஓவர் முடிவில் 64க்கு 4. MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. ஸோ தேர்ட் பால்
Hi Deepak. யஷ்வந்திகாவோட தேர்ட் பால். ஹே ப்ரோ. Yes, I can hear you now. நல்லாவே கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவர்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு சிங்கிள். ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் காம்படிஷன். ஸோ இந்த ரன் அவுட்டை பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலாக? ஸோ அந்த நம்ம ஏரியாவில் விளையாடும் போது பாலை பிடிச்சிட்டு கீழே விட்டுட்டு ஐயோ ரன் அவுட் பாலை விட்டுட்டேன் பண்ணி 2வது ரன் விடுவாங்க. ஸோ அப்படி அவுட் ஆன மாதிரி தெரிஞ்சுது. பட் இந்த முறை மகாலட்சுமி தன்னோட விக்கெட் எடுத்துட்டு பெவிலியன் திரும்ப வேண்டிய கட்டாயம் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனை சேர்ந்த மகாலட்சுமி. ஸோ ஸ்கோர் கார்டில் ஒரு விக்கெட் ஆட் ஆகுது, 65 for 2. ஸோ அந்த ரன் அவுட் மறுபடி பார்க்கலாம். நிறைய ரன் அவுட். அந்த ரன் அவுட் பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஸோ அவங்க ஆக்சுவலா பால் கரெக்டா புடிச்சிட்டு விட்ட மாதிரியே ஒரு இது. பட் அவங்க பேலன்ஸ் இல்லாம தான் விட்டுருக்காங்க. ஸோ நல்ல த்ரோவும் கூட ஃப்ரம் ஃபீல்டர் கிட்ட இருந்து. ரொம்ப லாங்ல இருந்தாங்க. கண்டிப்பா இத மேக்கப் பண்ணிருக்கவே முடியாது. ஆக்சுவலா ரன்னே இது பிகாஸ் ஆஃப் தட் மிஸ்ஃபீல்டு தான். அதுக்கப்புறமா லேட் கால் அது அங்க. ஸோ அந்த லேட் கால் தான் அது விக்கெட்டா கன்வெர்ட் ஆயிருக்குது. ஆக்சுவலி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மகாலட்சுமி தான் கால் பண்ணிருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க தான் விசிபிள் பொசிஷன்ல இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட காலா தான் இருந்திருக்கணும். ஸோ மேபி அவங்க வந்து கால் பண்ணும்போது பார்த்துருப்பாங்க பால் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, பால் மூவ் ஆயிரும்ட்டு. பால் வந்து ஒரு 1 to 2 மீட்டர்ஸ்லேயே நின்றுச்சு. ஸோ அதை கரெக்டாக ஃபீல்டர் பிக் பண்ணி தூக்கி அடிச்சிட்டாங்க. இது 3வது ரன் அவுட், இந்த மேட்சோட 3வது ரன் அவுட். டெஃபினட்டா அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ இங்கே 3வது ரன் அவுட், அதிகமான ரன் அவுட்டு பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெஷர். போர்டில் பெரிய ரன் இல்லை, ஸ்கோர் இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும். எஸ், ட்ராஃபிஸ் வெரி செம்மையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, ஒயிட் கலர். ஸோ மேக்ஸிமம் யாரும் எங்கேயும் நம்ம வரும்போது டிராஃபி பேர் வருது, அனுப்பியானே வரும்போது டிராஃபி வருது. மேபி ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா பார்க்கணும் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனுக்கு. ஸோ அவங்களோட இன்னிங்ஸ் இன்னும் நல்லாவே பிக்கப் பண்ணணும். ஸோ உங்க பாயிண்ட் பேசுங்க. ட்ராஃபி நிஜமாவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, அழகாக இருக்குது, ஒயிட் கலரில். ஸோ நம்ம நார்மலாக ஒயிட் கலர் ட்ராஃபிஸ் அதிகமாக பார்க்கறது இல்லை. பட் இங்கே உண்மையாகவே ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்குது. ஸோ எனக்கு இது ரெசம்பிள்ஸ், எனக்கு வந்து இந்த தாஜ்மஹால் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குது. 80 மேட்சஸ்ல இது வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ராஃபி பார்த்ததில்ல. ஆக்சுவலா கிரே கலர் ட்ராஃபி கூட ஒரு ட்ராஃபி பார்த்துருக்கேன். ஆக்சுவலா சின்ன ட்ராஃபி அது. ஸோ ஒயிட் கலர்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். நீங்க சொல்ற தாஜ்மஹால் தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. சூப்பரான ஒரு மேட்ச். இங்க 65 கண்டிப்பா இன்னொரு போர்ட்ல ஒரு 30 ரன்ஸ் 30 to 40 ரன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சின்ஸ் இட் இஸ் எண்ட் ஆஃப் த செஷன், எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் செஷன், மிருதுல்லா நல்லாவே செட்டில் ஆகி விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. 23 ரன்ஸ். ஸோ பெரிய ஷாட்ஸ் போவாங்களா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சேம் டைம் பவுலிங் டீமோட கெஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே இன்னும் ஒரு 3 ஓவர் இருக்கு. ஸோ விஷ்ணுபிரியா, ஸ்ரீவர்ஷினி அண்ட் பூர்வி ராஜேஷ், இவங்க 3 பேருக்கும் 3 ஓவர் கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்க்கலாம். என்னோட கெஸ் இவங்க 3 பேருக்கும் ஒரு ஓவர் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ப்ரோ சொன்னது மாதிரி தான். ஸோ கிட்டத்தட்ட நல்ல பவுலிங் டீம் தான். ஸோ அதையும் தாண்டி ப்ரோ நேற்று வந்து ஒரு 102ன்ற டார்கெட்டை வந்து ஈஸியாக டிஃபெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் டீம் கீழே பவுலிங் இருக்குது. ஸோ 100 தொட்டா போதும். ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனை செட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து மிருதுலாவோ ஆர்எஸ் அனுப்பிரியாவோ அடிச்சாட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும். ஸோ ஒரு 2-3 பவுண்டரிஸ் தேவைப்படும். ஸோ மலமலன்னு ஒரு 80 ரன் வந்துருச்சுன்னா போதும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 ரன் பேக்கப் பண்ணிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அரௌண்ட் 18 to 20 பால்ஸ் தான் இன்னும் எக்ஸாக்டாக இருக்குது. ஸோ பார்க்கணும் அதில் என்ன நடக்குதுன்னு. எஸ், நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 40 ரன்ஸ் அடுத்த போர்டில் இருந்துச்சு. இங்க ஒரு பவுண்டரி, சூப்பரான பவுண்டரி. மிருதுல்லா கிட்ட இருந்து கண்டினியூஸா ரன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு, என்னதான் ஒரு பக்கம் விக்கெட் போனாலுமே. ஸோ சூப்பரான ஒரு பவுண்டரி, அழகா தூக்கி விட்டாங்க. ஸோ இங்க அவங்களோட 2வது பவுண்டரி வந்திருக்குது. மறுபடி பார்க்குறோம் அந்த ரிப்ளே. ஸோ நல்ல ஷாட், ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பிளேயர், ஆல்ரெடி அவங்க ப்ரொஃபஷனல் பிளேயர் தான். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஷாட் அடிக்கும் போது இன்னுமே நல்ல பார்க்கறதுக்கே ஒரு அழகான ஒரு ஷாட். அங்கே பாருங்க, அந்த ஆங்கிள் பொசிஷனாக இருக்கட்டும், ஸோ ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனாக இருக்கட்டும், நல்லாவே இருக்கு. ஸோ 1 pitch பவுண்டரி நினைக்கிறேன், 1 pitch 2 pitch 1 pitch பவுண்டரி, ஒரு நல்ல பவுண்டரி அது. நீங்கள் தான் பேசுங்க. பெருசா ஃபீல்டர்ஸ் இல்லை. ஸோ அங்கே நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு பொசிஷனில் நின்று அழகாக தூக்கி விட்டாங்க. பால் வந்து டேரெக்டாக ஸ்டெம்புக்கு தான் வந்துச்சு, அந்த பால் வெளியெல்லாம் போகல. ஸோ அதை ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணி சூப்பரான ஒரு ஷாட்டு, சரியான பவுண்டரி. இந்த ஓவரில் பவுண்டரி வந்தது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும். ஸோ அடுத்த 2-3 ஓவரை மீட் பண்ணுறதுக்கு. அகைன் சூப்பரான ஷாட்டு, நல்ல கிரிக்கெட்டிங் ஷாட்ஸ், டிரைவ் பண்ணி விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மிருதுல்லா. கேட்ச் எடுத்தாங்களா?
கேட்ச் பிடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலா விக்கெட் விக்கெட்டா? விழுந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலா எஸ், கேட்ச் பிடிச்ச எஸ், மாதிரி ஜம்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வேற ஆங்கிள் இருந்து ஃப்ரீ. பார்த்தா தெரிய வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு இது இன்ஜுரியான்னு வேற தெரியல. பார்முக்கில் அவங்களுக்கு. எஸ், அது நல்லா எட்ஜ் ஆகி மேல போயிருக்குது. அது கேட்ச் தான். பவுலர் என்ஜாய் பண்றாங்க, அங்க செலிப்ரேட் பண்றாங்க. ஸோ அங்க ஒரு இன்ஜுரியோட ஒரு விக்கெட்டும் கிடைச்சிருக்குது. அதுவும் பெரிய விக்கெட், மிருதுலாவோட விக்கெட். கண்டிப்பா ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ்க்கு இது ஒரு பெரிய அடிதான். ஸோ ரீப்ளே பார்க்குறவங்க பார்முக்கிலோட கேட்ச். இல்ல ஆக்சுவலா அவுட் கொடுக்கலையா கொடுத்துட்டாங்களா தெரியல. ஸோ கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா பெவின் திரும்பி இருக்காங்க தான். ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் அங்க இருக்கிறத பாக்குறோம். எஸ், நல்ல ஒரு டேர்ன், ஒரு ட்விஸ்ட் தான் மேட்ச்ல. நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் அடுத்த ஒரு 3 ஓவரில் ஒரு ஓவருக்கு 10 ரன்ஸ் அப்படி வருமா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். பட் இங்கே மிருதுலாவோட விக்கெட் போயிருக்குது. ஸோ நியூ பேட்ஸ்மேன் அந்த எதிர்பார்ப்பை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். சேம் டைம் ஆக்சுவலா கடைசி ஸ்டார் 18 பவுலர்ஸ். பால்ல ஃபுல்ஃபில் பண்ண. எஸ், அடுத்து கடைசி 18 பால்ல ஃபுல்ஃபில் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். விக்கெட் கீப்பரான கௌரி உள்ள வந்திருக்காங்க. இப்போ 180 மேட்சஸ் ஆடி இருக்காங்க. 1829 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ 180ல 1800ன்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ 100+ ரன்ஸ் அடிச்சா 20 ரன்ஸ் பிளஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஒரு மேட்ச்ல ஆவரேஜா. சொல்லுங்க. லிட்ரலி தோனி மாதிரி எண்ட் ஆஃப் இதில் பேட்டிங் ஸ்குவாட்ல வந்திருக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ தோனி மாதிரி ஃபினிஷிங் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சின்ஸ் ஷீ இஸ் அ விக்கெட் கீப்பர், கண்டிப்பாக தோனியோட இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம 89 ஸ்ட்ரைக் ரேட் வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. எஸ், டெஃபினட்டா. ஸோ இப்போ வந்து மறுபடியும் ஃப்ரெஷ் ஸ்டார்ட் மாதிரி. ஸோ 2 பேரும் ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ என்ன பண்ண போறாங்க? செட்டில் ஆக முடியாது இந்த டைம்ல. அடிச்சாடி ஆக வேண்டும். நேற்று அனுப்பிரியா பேட்டிங் ஆனதை நான் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா. ஸோ செக் பண்ணிட்டு பேசினா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அதில் கண்டினியூ பண்ணுங்க. லிட்ரலி லாஸ்ட் 3 ஓவர்ஸ் ஒரு சூப்பர் ஓவர் மாதிரியான ஒரு மேட்ச்ல தான் நம்ம இருக்கோம். 2 நியூ பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க. சேம் டைம் ஃபியர்லெஸ் கிரிக்கெட் டீம் கிட்ட சூப்பரான பவுலர்ஸ் டீம் இருக்கு அடுத்த 3 ஓவரை போடுறதுக்கு. ஸோ ஸ்ரீவர்ஷினி ஆல்ரெடி 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. அவங்க தான் இப்போ 4th ஓவர் அவங்களோட ஸ்பெல்ல கம்ப்ளீட் பண்ண வந்திருக்காங்க இங்க. அது இல்லாம ஆக்சுவலா அனுப்பிரியா வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பவுலரு. ஸோ நேற்று 2 ஓவர் போட்டு 5 ரன் மட்டுமே கொடுத்து 2 விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அதோட டீமுக்கு. ஸோ இந்த டைம்ல பேட்டிங் ஆடி ஆகணும் அனுப்பிரியா. எஸ், ஸ்ரீவர்ஷினியோட ஓவர் இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஓவர்ல ஒரு விக்கெட் கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி 2 விக்கெட் வச்சிருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஷாட். எஸ், டைரக்டா ஃபீல்டர் கிட்ட போயிருக்குது. 30 yardsக்குள்ள நிறைய ஃபீல்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஃப் இந்த சிங்கிள்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், பெருசா ரன்ஸ் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக, ப்ரெஷர் பில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. பட் ஸ்டில் இங்க ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ் நிறைய சிங்கிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். பெரிய ஷாட்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணி விக்கெட்ஸ் இழக்கிறதுக்கு பதிலாக சிங்கிள்ஸை ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த மேட்ச்சில் இது வரைக்கும் வெறும் 4 4 தான் போயிருக்கு. பெருசாக சிக்ஸஸ் எதுவும் இல்லை. அதில் மிருதுலா ரீசெண்டாக விக்கெட்டான மிருதுலா 2 4, ராகவி ஒரு 4 அண்ட் புஜிதா ஒரு 4 எடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ப்ரோ, ஸோ லிட்ரலா வந்து ஸோ 30 யார்ட் சர்க்கிள்குள்ள எடுத்துட்டு காரணம் வந்து பாலை வந்து ஸ்டாப் பண்றதுன்னு நீங்க சொன்னீங்க. ஸோ அதையும் தாண்டி வந்து ஆஃப்டர் 5 விக்கெட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் மீடியம் பேட்ஸ்மேன்ஸ் அப்படிதான் வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல இவங்க 2 கேப் பிக் பண்ணாலே போதும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீல்டர்ஸ் கலைஞ்சிருவாங்க. அதையும் தாண்டி ஒரு பாலுக்கும் ஃபீல்டிங் செட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்பிடபிள்யூக்கான அப்பீல் இல்லை அம்பையர் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல. ஸோ அதையும் தாண்டி ஒவ்வொரு பாலுக்கும் என்னென்ன விதமாக போட போகிறோம் அப்படின்னு ஃபீல்டிங் செட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. வர்ஷினியும் சரி, கேப்டனும் சரி. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் ஸ்ரீவர்ஷினி இந்த ஓவரை சூப்பராக போட்டிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்கோர் வேணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் ஒரு சிங்கிள் ரன் மட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும். இல்லைங்க, இன்னொரு ரன் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. எஸ், அது எட்ஜ் ஆகி போச்சு. அகைன் இங்கே ஒரு சிங்கிள், வெறும் 2 ரன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் 18th ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் 18th ஓவர் 72 for 6. அடுத்த ஒரு பெனால்டி மேட் ஓவரை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வரைக்கும் யாரும் ஒரு மெய்டன் கூட எடுக்கல. ஸோ 16 டாட் பால் வரைக்கும் போயிருக்கு ஸ்ரீவர்ஷினி. 16 டாட் பால்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓவர் என்ன நடக்குது பார்ப்போம். புது பவுலர் ஆல்ரெடி போட்ட பவுலரே வரதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. பார்ப்போம் என்ன நடக்குது.
சான்சஸ் ஆர் விஷ்ணுபிரியா ஆர் பூர்வி. ஸோ இவங்க 2 பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் தான் சான்ஸ் இருக்கு. லெட்ஸ் சி யார் வராங்கன்னு பார்ப்போம். எஸ், விஷ்ணுபிரியா தான் வந்திருக்காங்க. விஷ்ணுபிரியா பயங்கரமான எக்கனாமிக்கல் பவுலர். ஸோ 3 ஓவர் போட்டு வெறும் 7 ரன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. எக்கனாமி ஆஃப் 2.33. ஸோ அகைன் சரி, ஆக்சுவலா இப்போ நல்ல டோட்டல் எவ்வளவு வரும்னு நினைக்கிறீங்க ப்ரோ? டோட்டல் எவ்வளவு வரும்? ஸோ 72 ஆஃப்டர் 18, இன்னும் 12 பால் மிச்சம் இருக்கு. எவ்வளவு வரும், எவ்வளவு வரணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு உங்களோட ஸோ விஷ்ணுபிரியா நல்ல ஒரு எக்கனாமிக்கல் பவுலர். ஸோ சான்சஸ் ஆர் தேர் 80 to 85 கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தட் இஸ் 20th ஓவர் முடியும் போது 80 to 85 இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. எவ்வளவு இருந்தா பெட்டர்? நல்ல நல்ல ஷாட், ஷாட் ஃப்ரம் நல்ல தி ஷாட், பேட்ஸ்மேன் நல்ல ஷாட். கௌரி கிட்ட எஸ், இருந்து. 4 சோ 4 ஃபீல்டர் 4 யாரும் பவுண்டரி. இல்ல இல்ல, லாங் இது அவுட்ஃபீல்ட் ஸ்லோவா இருக்கு. ஓ சூப்பரா ஓ பவுலர் பேட்ஸ்மேன் ஓவர் பட்டுச்சு. த்ரோ பட் அடுத்த ரன் ட்ரை பண்றாங்களோ? இல்லங்க, இல்ல, விக்கெட் நல்ல இல்ல. இந்த இடத்துல வந்து என்ன நடந்துச்சு மறுபடி பார்க்கணும். என்ன ரீப்ளே இருந்தா ரீப்ளே போட்டு விடுங்க. ஆக்சுவலா இது நம்ம கௌரி மண்டையில ஹெல்மெட்ல பட்டு போனதை நான் பார்த்தேன். பால் வந்து ஓகே. கௌரியோட ஹெல்மெட்ல பட்டு பால் போச்சு ஆக்சுவலா. ஸோ ரொம்ப அங்க பாருங்க த்ரோ, அங்க பாருங்க பேட்லயோ ஹெல்மெட்லயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல பட்டுச்சு. ஆனா பால் அவ்வளவு வேகமா போச்சுன்றதை மட்டும் பார்த்தேன். எஸ், த்ரோ பாடியில தான் பட்ட பார்க்கணும் மாதிரி பிக் இருக்கு. பண்ணாங்க. ஓ மை காட். ஸோ நல்ல ஒரு இன்ஜுரி த்ரோ மட்டும் அங்க. இருக்க கூடாது. இல்ல, பேட் இல்ல பால் உடம்புல தான் பட்டு பட்டோனே போகுது. அதான் ஒரு செம்ம உடம்புல அடி தான் பட்டு ஆக்சுவலா. போகுது. ஸோ ஆக்சுவலா எதுவும் ஆகக்கூடாது. ஸோ ஆக்சுவலா அடுத்த ரன்னுக்கு அங்கே ஓடி வந்துட்டாங்க. எஸ் 75% எஸ் ஓடி வந்துட்டாங்க. ஸோ மறுபடியும் அவங்க ஓடி போயிட்டு ரீச் பண்ணதை பார்க்குறோம். இங்க டக்குன்னு ஒரு நல்ல விஷயம் சர்றன்னு பயங்கரமான ஒரு பெரிய ஃபைட். விஷயத்துல நடந்த மாதிரி நல்ல தான். சூப்பரான ஃபைட் பேட்ஸ்மேன்ஸ் நடுவில். ஏன்னா என்னதான் லோ ஸ்கோரு, பெருசா ரன் எடுக்க வேண்டாம், என்ன இனிஷியலா பெருசா ரன் போலையே, நம்ம மட்டும் ஏன் பண்ணணும் அப்படிலாம் எதிர்பார்க்காம, ஸோ அந்த ஒரு சிங்கிள் ரன்னை கூட எப்படியாவது எடுக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்றாங்க. நல்ல ஒரு ஃபைட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கௌரி அண்ட் அனுப்ரியா தைலண்ட்ல வந்து. சேம் சைட் இந்த பக்கம் விஷ்ணுபிரியா நல்ல ஒரு எக்கனாமிக்கல் பவுலர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 பால் போட்டிருக்காங்க. அடுத்த 4 பால்ல ரன் வருதான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பால் நல்ல ஒரு ஷாட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் ஆயிருக்கும் பேட்ஸ்மேனுக்கு. லெட்ஸ் சி. ஆக்சுவலா இது இருக்கு 2 பால் முடிஞ்சிருக்கு. 2 பால்ல ஒரு ரன் தான் வந்திருக்கு. 4 பால் மிச்சம் இருக்கு. நல்ல நல்ல ஒரு ஷாட் ஷாட். ஆன் டு தி ஆஃப் சைட். சோ கேட்ச்க்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், கேட்ச்ங்க. எஸ். கேட்ச் விக்கெட். விஷ்ணுபிரியாக்கு இவ்வளவு நேரம் இங்க ஒரு விக்கெட் கிடைச்சிருக்கு. இவ்வளவு நேரம் எக்கனாமிக்கலா போட்டு இந்த விஷ்ணுபிரியாவுக்கு ஒரு விக்கெட்டையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கௌரி பட் இந்த முறை வந்து கிராஸ் ஓவர் பண்ணிட்டாங்களா இல்ல கிராஸ் ஓவர்லாம் இருக்கான்றது தெரியல. ஸோ கிராஸ் ஓவர் பண்ண மாதிரி தெரிஞ்சுது. இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டே. ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு நிஜமாவே ஒரு நல்ல டே தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவங்க எதிர்பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு விக்கெட் கிடைக்குது. அதுவும் அவங்களோட பெஸ்ட் பவுலர்ஸ் இது வரைக்கும் ரொம்ப எக்கனாமிக்கலா போட்டவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே எண்ட் ஆஃப் த செஷன் லிட்டரலி ஒரு விக்கெட் ஆளுக்கு ஒண்ணுன்னு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அதுல இந்த வெயில்ல கேட்ச் பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமும் கூட. பவியா இவங்களாம் தெரியல. ஸோ நல்ல கேட்ச் அங்க பிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ வெயில் டைம்ல சன்னை பார்த்து பிடிக்கிறதுன்றது இட்ஸ் லிட்டரலி ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அதையும் கரெக்டா எடுத்திருக்காங்க அந்த கேட்சை. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டைரக்ட் டு த சன்னு. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்து இங்கே தான் வருதுன்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோட கரெக்டாக பிடிச்சிருக்காங்க. பட் ஆனால் டைம் இருந்தது, அவங்களுக்கு நிறைய டைம் இருந்தது. பால் ரொம்ப நேரம் ஏர்ல இருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள், கிரிக்கெட்டிங் கேர்ள்ஸ்க்கு இது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம்தான். ஸோ தே காட் இட் டெஃபினெட்லி. ஸோ யஷ்வந்திகாவுக்கு ஒரு விக்கெட்டு அண்ட் ஸ்ரீவர்ஷினிக்கு 2 விக்கெட்டு. அது இல்லாமல் டீமாக சேர்ந்து நிறைய ரன் அவுட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் 6 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ். இல்லை ஆக்சுவலி இன்னும் ஒரு விக்கெட் ஆட் ஆகல. விஷ்ணுவோட ஒரு விக்கெட் ஆட் ஆகல. எஸ் விஷ்ணுபிரியாவோட விக்கெட் ஆட் ஆகணும். ஸோ நான் இங்கே நெக்ஸ்ட் ஓவர் அப்படின்னு பார்த்தா பூர்வி ராஜேஷ் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு விக்கெட் கிடைச்சதுன்னா நல்லாயிருக்கும். இது வரைக்கும் நல்லா போட்டிருக்காங்க 3 ஓவர். பிரதான்யா உள்ள வந்திருக்காங்க. நல்ல பவுலிங் எஃபெக்ட் நம்ம கிட்ட இருந்து பார்த்துருக்கோம். இப்போ பேட்டிங் இந்த பார்ப்போமான்னு தான் பார்க்கணும். ஸோ பவுலிங் நல்லா போடுவாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸை விக்கெட் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பவுலர் தான். ஸோ பேட்டிங் என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை பார்க்கணும். நல்ல ஒரு ஷாட்டு. விஷ்ணுபிரியாவோட பவுலிங் ஸ்டைல் பார்த்தோம் அப்படின்னா
விஷ்ணுபிரியாவோட எஸ். பவுலிங் ஸ்டைல் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஸ்டெம்புக்கு வெளியே போடுறாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து விக்கெட் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக கொடுக்குது. ஏன்னா ஸ்டெம்ப் டு ஸ்டெம்ப் போடும்போது பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃபென்ஸில் போயிடுவாங்க. அது வந்து ரன்னை கம்மி பண்ணும். மீடியன் ஆர் எக்கனாமிக்கலாக போடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இங்கே ஒரு அவுட் சரியான ஸ்விங்குங்க. எல்பிடபிள்யூ சூப்பரான மாதிரி தெரிஞ்சது சடனா. எனக்கு. பட் அவுட் சைட் த லெக் ஸ்டிக் நம்பர் சொன்னதை பார்த்தேன். எஸ், நல்லாவே ஸோ மூவ் ஆயிட்டாங்க பேட்ஸ்மேன். பிரதன்யா வந்து ஸ்டிக்ல இருந்து ரொம்ப தூரம் பின்னாடி வந்துட்டாங்க. பட் இது வரைக்கும் அவுட் சைடில் போட்டுட்டு இருந்தவங்க சடனாக இல்லை உள்ள ஸ்டெம்புக்கு டைரெக்டாக ஒரு பால் போட்டாங்க. உண்மையாகவே சூப்பராக இருந்தது. அது கண்டிப்பாக பேட்ஸ்மேனால் அதை கெஸ் பண்ண முடியாது அந்த பாலை. ஸோ விஷ்ணுபிரியாவோட லாஸ்ட் பாலிங்க அவங்களோட ஸ்பெல் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க. சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்பெல்னே சொல்லணும். கடைசி பால் சிங்கிளோட முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 19 overs 75 for 7. If not, so long. வேலூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்டோட பியூட்டியை நம்ம இங்கே பார்த்தோம். சூப்பரான ஒரு கிரவுண்டு, நல்ல ஒரு லொக்கேஷனில் அமைஞ்சிருக்குது. ஸோ அந்த க்ரீனிஷ் பேக்ரவுண்ட் அதெல்லாம் ரொம்பவே அழகாக இருந்தது அந்த வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ. மேபி நீங்கள் மேட்ச் பார்த்த நிறைய பேர் இந்த வீடியோவை அதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க. வால்யூம் மட்டும் குறைச்சிருக்கோம். காது வலிக்குது. லெக் சைடில் அடிச்சாரு பேட்ஸ்மேன் பிரதன்யா. ஒரு கம்ஃபர்டபுளா இல்ல பவுண்டரிக்கான வாய்ப்பா? பவுண்டரியில அங்க ஃபீல்டர் புடிச்சிட்டாங்க. சார் 2 ரன் எடுத்திருக்காங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க. பிரதன்யா கிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு நல்ல ஷாட் பாக்குறோம் இங்க. அது பவுண்டரி இல்லையா? ஆனா அந்த பால் டிசர்வ். கண்டிப்பா அந்த பால் டிசர்வ். சோ ரீசன் அதான். முன்னாடியே ராஜேஷ் வந்திருக்காங்க. சோ 3.1 ஓவர்ஸ்ல 6 டாட் பால்ஸ் 19 ரன்ஸ் 6 எக்கனாமில போட்டுட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த டைம் அடிச்சாடியே ஆகணும் பூர்வியோட பால. கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான், பட் ஸ்டில் ஸ்டார் பவுலர். கண்டிப்பாக அவங்க 4 ஓவர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஸோ கேப்டன் ஃபேவரட் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு 4 ஓவர் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு பூர்வி கிட்ட. இன்னைக்கு பூர்விக்கு ஒரு விக்கெட் கிடைச்சது. நோ டாட். ஸோ பேட்ஸ்மேன்ஸ் ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். நிறையா கேப்ஸ் ஃபைன் பண்ணியிருந்தா கூட பால் வந்து அவுட்டர் லேயரில் கொஞ்சம் ரன் பால் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுது. ஸோ 80 இங்கே ஒரு விக்கெட்டுங்க. எஸ், விக்கெட் தானே அது? எஸ், நல்ல ஒரு திரும்பிட்டாங்க. பூர்விக்கு நம்ம கேட்டுட்டே இருந்தோம் ஒரு விக்கெட் கிடைக்குமான்னு. எஸ், அங்கே ஒரு விக்கெட்டும் கிடைச்சிருக்குது. நல்லா ஸ்டெம்ப் டு ஸ்டெம்ப் போட்டாங்க. டைரக்டாக பால் மிட் ஆஃப் த ஸ்டெம்பில் பட்டு விக்கெட் கிடைச்சதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விக்கெட் கிடைக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக பவுலருக்கு ரொம்பவே பெருமையாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரோ, ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஸ்ரீவர்ஷினி தான் லீடிங் விக்கெட் டேக்கர் இது வரைக்குமே. ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் சேர்ந்து ஸ்ரீவர்ஷினி 4 மேட்ச் ஆடி இருக்காங்க, 4 இன்னிங்ஸ் போனி போட்டிருக்காங்க. இது வந்து இந்த மேட்ச் சேர்க்காம ஸோ 10 விக்கெட் டோட்டலாக எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மேட்ச்சில் ஒரு 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக ஸ்ரீவர்ஷினி எஸ், இந்த மேட்ச்ல ஒரு 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. சோ அரௌண்ட் 12 விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அவங்க தான் லீடிங் விக்கெட் டேக்கரா இருப்பாங்க. சோ பேட்டிங்ல பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா இருப்பாங்க. ரீசன் என்ன அப்படின்னா அவங்க எடுத்த 2 விக்கெட்டுமே ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன். ஸோ வந்ததுமே ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல பவுலருக்கான இலக்கணம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான். ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன்ஸை வந்து 2 பேரையுமே வந்ததுமே கலட்டுறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. கண்டிப்பாக ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸில் வந்து ஆக்சுவலி மஹிந்திரா வந்து ஸோ 5 ரன்ல வந்து டாப்
டாப் பேட்டிங் டாப் ஸ்கோர் வந்து எழுதிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக 5 ரன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து ஆர்சினிக்னு ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து 3 மேட்ச் மட்டுமே விளையாண்டு 124 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ தென் ஃபீல்டிங்கில் பார்த்தோம்னா பார்முக்கில் 5 டிஸ்மிஸல் ஒரு கேட்ச், அதில் 4 ரன் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க பார்முக்கில். அதுவும் எல்லாமே இந்த மேட்ச் சேர்க்காம. ஸோ மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயர்ஸ் அதிகமாக யார் வாங்கியிருக்கான்னு பார்த்தோம்னா ஸ்வேதா, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா ட்ரஸ்ட்டை சேர்ந்த ஸ்வேதா வாங்கியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மேட்ச்சில் இருக்க அனுப்பிரியா வாங்கியிருக்காங்க அதிகமாக. ஸோ மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயர். இந்த மேட்ச்சில் அவங்க உள்ளே வரதுக்கான வாய்ப்பு 2-3 விக்கெட்ஸ் வந்தாலே போதும். ஸோ அவங்க மேலே வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கலாம். இதெல்லாம் ஸ்டாட்ஸ், இந்த மேட்சோட ஸ்டாட்ஸ். இன்னும் 2 பால் மிச்சம் இருக்கா ப்ரோ? எஸ், இன்னும் 2 பால் மிச்சம் இருக்கு. இன்னைக்கு மேட்ச்ல கண்டிப்பா மிருத்துலா வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மிருத்துலா லிட்ரலா பார்ட்னர்ஷிப் பார்த்தா மிருத்துலா ராகவி, மிருத்துலா மகாலட்சுமி, மிருத்துலா அனுப்பிரியா அப்படின்னு நிறைய பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த ஸ்கோர் அட்லீஸ்ட் ஒரு 78. மறுபடியும் ஒரு விக்கெட் போலையே. விக்கெட் ஓவர் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஸோ ஆக்சுவலி இன்னிங்ஸே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ 20 ஓவர் முடிவில் 78 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். டாப் ஆஃப் த பிக் மிருதுலா ஸ்ரீராம் 42 பால்ஸ்ல 27 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் கணேஷ்மா 9 பால்ல 9 ரன். ஸோ போலிங் டீம்ல பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் 2 விக்கெட் எடுத்து கொடுத்த ஸ்ரீவர்ஷினி தான் டாப் ஆஃப் த பிக்கா இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம தலா ஒரு விக்கெட் எடுத்த விஷ்ணுபிரியா, யஷ்வந்திகா, அது மட்டும் இல்லாம பூர்வி ராஜேஷ் ஆளுக்கு ஒரு விக்கெட்டை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ டோட்டலா என்ன நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் வந்து 20 ஓவர் முடிவில் 78க்கு 8 ரன் அடிச்சு 79 டார்கெட்டா கொடுத்திருக்காங்க ஃபெயர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு. இங்க ஒரு சம்மரி பார்த்துடலாம். ஸோ இன்னைக்கு மேட்ச் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ் வெர்சஸ் ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் டாஸ் வின் பண்ணாங்க. டாஸ் வின் பண்ணி பவுலிங்கை சூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ கண்டிப்பா அது நேத்து மேட்ச் செமிஃபைனல் மேட்சோட கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா நேத்தும் செமிஃபைனல் மேட்சஸில் இதே மாதிரியான ஒரு பவுலிங் சூஸ் பண்ணி லோ ஸ்கோரை வந்து சேஸ் பண்ணாங்க செகண்ட் இன்னிங்ஸில். ஸோ இங்கே மேட்ச் கண்டிப்பாக ஒன் சைடடாக தான் போயிருக்கு. ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் ஃபுல்லாகவே கோப் அப் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாமே அவங்களே தான் பிக் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க. ஸோ மிருத்துலா ஸ்ரீராம் 27 ரன்ஸ் அவங்க டபுள் டிஜிட்ல எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வேற யாரும் பெருசாக டபுள் டிஜிட்ல வரல. ஸோ அது இல்லாமல் கனிஷ்மா அண்ட் பூஜிதா அவங்க 2 பேரும் 9 ரன்ஸ். ஸோ இவங்க 3 பேர் தான் கொஞ்சம் ஹையஸ்ட் சைடில் இருக்கிறாங்க. அது இல்லாமல் பவுலிங் சைடில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ரீவர்ஷினி 2 விக்கெட் எடுத்திருக்கிறாங்க. அண்ட் விஷ்ணுபிரியா 1 விக்கெட், யஷ்வந்திகா 1 விக்கெட், பூர்வி ராஜேஷ் 1 விக்கெட். ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக போட்டு பேட்டிங் பவுலிங் சைடில் ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு வந்து டீமுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லாவே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லணும். அது இல்லாமல் சில ரன் அவுட்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் மன்னிச்சிடலாம். ஏன்னா ரன்ஸ் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரியான சிங்கிள்ஸ், இந்த மாதிரியான ரிஸ்கி ரன் அவுட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தேவைப்படும். அண்ட் ஹியர் சூப்பரான கிரவுண்ட், வெள்ளூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் டர்ஃப், அங்கே தான் மேட்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ exactly, so we are signing off here, me and Deepak. So next commentator will join for first five overs. And inga ஒரு இன்னிங்ஸ் பிரேக். ஸோ செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸோட பேட்டிங் ஸ்கில், ஸோ பவுலிங் ஸ்கில் நம்ம பார்த்துட்டோம், பேட்டிங் ஸ்கில் நம்ம பார்க்கணும். அதே சமயத்தில் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் ஏர்லி விக்கெட்ஸை எடுத்து இந்த 72 டிஃபென்ஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனோட பவுலிங் சைடு நேற்று செமிஃபைனலில் தீபக் சொல்லியிருந்தாரு நல்லாவே மேஜிக் வச்சுருக்காங்க அவங்க பவுலிங்கில் அப்படின்னு. ஸோ அந்த பவுலிங் மேஜிக் இங்கே ஒர்க் ஆகுதா ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக? யார் இங்கே மேட்ச் ஜெயிக்க போகிறாங்க, யார் இன்னைக்கு கப், அந்த ஒயிட் கலர் கப் யார் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ லாஸ்ட் 1 வீக்காக இந்த மேட்சஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது வெள்ளூர் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனில். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் த ஸ்பான்சர்ஸ். ஸோ தீபக், if you have anything to add, you can add here. ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல தேங்க்ஸ் டு ஸ்பான்சர்ஸ் நன்னிலம் ஆர்கானிக் ஃபாஸ்டே ஃபார்ம் ஸ்டே, அது மட்டும் இல்லாமல் எம்ஐடி இன்ஸ்டிடியூஷன், அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ரீராம் சிட் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ அவங்க மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரேயர், இவங்க 4 பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அது மட்டும் இல்லாமல் வெள்ளூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்டும் இதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 4 பேருக்கும் இந்த மேட்ச் நடக்க முக்கியமாக இருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகளை சொல்லிட்டு நாங்கள் சைனிங் ஆஃப் ஆகிக்கிறோம். செகண்ட் இன்னிங்ஸில் புது கமெண்டேட்டர் ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அடுத்த சைடில் பார்க்குற மெண்டில் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் தீபக். ஆல்ரெடி தினேஷ் பை ஸ்டார். தேங்க்ஸ் ஃபார் டாக்கிங் தினேஷ். ஸோ பார்ப்போம். எஸ்,
all YouTube viewers, please stay tuned and enjoy the second session. Thank you. Bye. MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. If not, so long.
We are back for action in the second innings, where Spark Cricket Foundation has only managed to score 78 on the board. That's definitely a below par total. And with the kind of batting ability that these players, fearless fighters, have got, they would be looking to chase this down quite comfortably in the end. They've got a lot of time. 78 is a low total. Trinas and Inaya would be expecting to get a good start. SP has got the ball in the hand. First ball of the second innings. Played down the leg side, worked away, and it has been put away for a boundary. A solid start from Rinas. So she's not wasting any time. She seems like in a hurry. First ball was a poor delivery from SP, and it has been given the right treatment, put away for a boundary. It was a below average batting performance from Spark Cricket Foundation. Only Mridula showed some intent. Other batters haven't been able to get off the mark. Again, back to back boundary, it seems. This time the fielder would cut it off, so it won't be a boundary, but single run for Reina's, their captain. Good start to the proceeding, solid start by the fearless fighters. In every point of the tournament, they've looked confident. Their batters have done a good job. Bowlers have also done a good job. Today, in the morning game, it was a good decision of deciding to field first after winning the toss. Spark Cricket Foundation batters were not able to put enough runs on the board. At some point, it looked like they might go on to score 100, 105. But these bowlers, the bowlers of fearless fighters, ensured that they picked up wicket in the right intervals. So they ensured 78 was the only total on board. Inaya facing her second ball. That's played straight down the ground. Will get a single. Completes it quite easily in the end. Again, that's a poor delivery put away. She will definitely get a boundary for that. That's really poor bowling. They're getting closer and closer to the victory margin, and this is the second boundary of this particular over. And now it has given an extra cushion to the batting side. They wanted to get off on a flurry, and they've got 10 runs on the board already, chasing a very low total. That's poor bowling from SP, has given away 2 4 balls down the leg side. Second over will be bowled by Anupriya, the left arm spinner. So she's a great weapon when it comes to Spark Cricket Foundation. We've seen earlier Sri Varshini picking up 2 wickets. She has been the leading wicket taker of the tournament. So left arm spinners have been really clinical in this particular tournament. Having said that,
It will be an extra pressure on the bowler to produce wickets on a surface like this. It's not offering much to the batters, but they don't have enough runs on the board. That's the only issue. If they at least had 100 on the board, this could have been much better for Anupriya. But we never know what is going to happen next. Anupriya into her first over. Inaya is on strike. Bowls it way outside the off stump, will get no run for that. Has to be careful when it comes to line and length. Since they don't have the luxury of a big total, it's really important that these bowlers contain the flow of runs. Inside the power play, they must not be leaking anything more than 20, but they've already got 10 on the board. So definitely it's going to be tougher on the bowlers. Current run rate over 8, only 69 required. For that too, they've got plenty of time. Again a toss-up delivery and beaten. Good bowling from Anupriya. She is continuing to do what she does best. Not giving enough width, not giving enough room. Bowling it real tight. You've seen 3 dot bowls so far, and 3 bowls have been really good quality deliveries from the left arm spinner. If she can chip in with some wickets, Spark Cricket Foundation can at least have a little hope in their side. Again, that could have been a dot ball, but wicket keeper couldn't pouch it safely, so that will be given 1 for the base. Nothing for the bowler there. Naya has managed to take that single, and Rinas, their captain, is back on strike. Is already looking really aggressive today, has hit 2 boundaries. We'll be a little more careful against the left arm spinner though. She is someone who values her wicket more than anyone else in the ground. Understands the situation and plays accordingly. Yesterday they were chasing a low total, and she never had to play a glamorous innings. She just had to bat out the balls and be there till the very end. She ensured that she did that, and her team pouched the victory quite comfortably yesterday. Today also they're looking very good. They're looking solid. And she has hit a good shot through the covers, but this time straight to the fielder there. Solid over from Manupriya. Just the 1 run given away. It could be called a wide. In fact, that remains as a dot ball. So with that, over number 2 comes to an end. After 2 overs, the fearless fighters are 11 for none. MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான திருச்சி.
They've introduced Pradanya, one of their mystery spinners, into the attack. She is also someone who has the ability to take the game away from you, but it is too much to ask from her side since they are defending such a low total. Could have at least gone to somewhere around 100. They had the capability, they had the players who could have done that for them, but now it's all in the past, so nothing can be done. They could focus on their bowling and fielding aspect and try to reduce the scorecard and create maximum pressure possible against these two batters. And if they're planning to clinch on a victory here, if they're planning to at least be dominant in this fight finale, they should be taking wickets, because dot balls here and there will definitely won't create pressure on these two because they've analyzed the situation quite well, got a good start. So they got to take wickets. I would have expected a slip in position and would have asked the captain to make more of an aggressive field set so that it creates a tendency for these batters to maybe go for some big shots and make a mistake. But we haven't seen that kind of an application from the Spark Cricket Foundation captain. So this becomes much easier for fearless fighters. Again, worked on the onside. Will get a single. I have taken a lot of time out there in the center. On the other hand, Rinas, their captain, has got off to a great start. 9 of 6, 2 boundaries already. So this has been a solid foundation to their innings. Trying to work it on the onside, but this time he's straight to the fielder. So Pradanya Sova has only conceded one. Has been a tight one from her side, and after 3 the score is 12 for none. Anupriya coming back for her second over. Bowled a maiden first step. The only run came from her over was one run bice in ice on strike. Anupriya needs to chip in with wickets. She has bowled well today, but she also has to find a way to take wickets. Perhaps needs to produce that extra effort today. That might help them to create some momentum at least. Otherwise, this game looks pretty done and dusted. Fearless fighters would eventually get a victory. It has been a good decision though by their captain, deciding to field first, going from strength to strength. Their bowlers have done a wonderful job, and now it's up to these two to produce some runs on the board. And we can see how the intent is there, because immediately after playing that shot, Rinas was quick to get off her mark and take that single. Perhaps
That's the difference between these two sides. You've seen Spark Cricket Foundation struggling in terms of their running between the wickets. It hasn't been that good. We've seen some runouts, at least 2 or 3 of them. On the other hand, when it comes to this team, this particular side, they have been really good running between the wickets, making a partnership, analyzing the situation. Everything has been up to the mark, and that's the reason why they're dominating in this final. Again, that's a very good ball by Anupriya, ever so slightly missing the stumps. Rinas has to be careful here going in the back because Anupriya has a tendency to bowl that quicker one. So if she goes in the back, it could become dangerous for her. Has been a good over so far. Again, very well bowled this time. Anupriya has only conceded 1 run off that over. After the first expensive over, all the 3 of them has been really good. And after 4 overs, the score is 15 for none. The captain is desperately trying for wickets. That's why she has introduced a bowling change initially. Pradanya has bowled a wonderful first over, has given another over inside the power play. So her intentions are pretty clear at the moment. They're attacking with spin. They're looking for wicket option. They're trying to restrict the flow of runs as much as they can so that it could create some sort of pressure amongst the Sparks. In fact, the fearless batters. Again, toast up delivery this time, trying to work it on the onside, but straight to the fielder. Good field placement as well by their captain. So they're trying to chip in a few overs here and there, not conceding too many runs. So that's definitely a good thinking by Spark Cricket Foundation. And that's well played on the onside. Fielder coming under it. Can't take that catch. Felt short of her. And Inaya has taken a single. Has been a slow start for Inaya. At the other end, we have seen Rinas scoring 9 of 10. That pretty much balances the equation. And a good over from Pradanya. She's been bowling well. She has been bowling in the right areas, creating some sort of pressure in the mind of these two batters. And trying to work it on the onside, but not enough connection there. So that will be a dot ball. Again, an economical over from Pradanya's side. She has only considered 1 run, having bowled an extra. So far, so good. Spark Cricket Foundation hasn't conceded any extras. They have bowled in the good areas. First over was the only one that gave away a few runs, and after that, they've made a wonderful comeback. In fact, this ball would give them 2 runs. So 3 runs came from this over, and we have done with 5 overs. The score is 18 for none. MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி.
This is the last over of the power play. After this, field will be spread out so they can look for those running options, not only boundaries. Rinas has started the innings by scoring 2 boundaries, and after that she has also went inside a shell, not being able to put runs on the board. But that's okay. That's acceptable once you're chasing a low total. You don't have to take that extra risk. Again, that's a gorgeous delivery. Wonderfully bowled. Being a left arm spinner, it's always a nice scene when you're beating the right hander outside off stump. That's a dream delivery by any bowler. Again, bowls it quicker this time. A huge appeal, but the umpire is not at all interested. And only 1 run coming from this over. And after 6, after power play, the score is 19 for none. Power play. So we are done with the batting power play. Rinas batting on 11 from 18 and Inaya batting on 5 from 18. Current run rate is on the lower side, but that's not an issue once you're chasing a low total. Pradanya was bowled really well, has given the third over. It'll be interesting to see how this Spark Cricket Foundation approaches their game hereafter. We know Pradanya is a good bowler, Anupriya is a wonderful bowler, but after them, who is going to take their game from here onwards? Hi. Hi. Yes. How is going on? It's good. They've not lost a wicket, so it's really good for the batting team. Yeah, they have started the match with slow and steady, I think. Yes. So without losing a wicket is itself, it's a winning sign. So since we don't have a higher total in the board, so it's not a big deal for fearless fighters now, since they have saved their wicket till power play. So year after Bro, they can go for a big hit. Ganesh bro. Hi Deepak. பிரதன்யா bowling போட Yes. வந்திருக்காங்க தன்னோட தேர்ட் ஓவரை. இருக்கீங்களா? அதான் கேக்குது. Yeah. Yes, I'm here. ஓகே ஓகே. இனாயா அண்ட் ரினாஸ் So, 2 பேரும் வந்திருக்காங்க. இது வரைக்கும் மேட்ச் எப்படி போயிருக்கு ப்ரோ? so நல்லாவே போயிருக்கு போல. ரெனாஸ் சூப்பரா செட்டில் ஆயிருக்காங்க. 2 4 அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ பரவாயில்லையே. பவுலிங் பார்ட்னர்ஷிப் பிரதன்யா பிரதன்யா அண்ட் அனுப்ரியா. ஸோ நல்லாவே எக்கனாமிக்கலாக போட்டிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். பட் விக்கெட்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஸோ அதுவே கொஞ்சம் தே ஹாவ் டு மூவ் ஆன். ஸோ விக்கெட்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும். ஏர்லி விக்கெட்ஸ் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணோம். ஏன்னா போர்டில் பெரிய ஸ்கோர் இல்லை. ஜஸ்ட் 58 ரன்ஸ் இன் 81 balls. டெஃபினட்டா ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸால இது பெரிய பெரிய டிஃபரன்ஸ்ல ஜெயிக்க முடியும். ஓகே. ஸோ இது வரைக்குமே ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் கிட்ட தான் மேட்ச் இருந்திருக்கு போல. ஸோ 4.42 ரிக்வயர்ட் ரன் ரேட் இல்லை, கரண்ட் ரன் ரேட் 3.45 தான் கரண்ட் ரன் ரேட்டில் இருக்குது. ஸோ இந்த ரன் ரேட்டை குறைக்கணும், ரெசிப்ரோக்கலாக மாற்ற வேண்டிய கட்டாயம். பிரதன்யா நல்லா போடுவாங்கன்னு சொன்ன மாதிரியே ஸோ எக்கனாமிக்கலாக போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு தேவை விக்கெட் தான். ஸோ இப்போ டாப் பேஜ் ஒன்று கேட்ச் ஆக மாற வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பவுண்டரியும் பவுண்டரி தடுக்க முடியுமா பார்க்கணும். இல்லை, நல்ல தடுத்துட்டாங்க. ஃபீல்டிங் எஃபர்ட். டெஃபினட்டா நல்ல ஒரு ஃபீல்டிங் எஃபர்ட்.
ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரியான ஃபீல்டிங் எஃபர்ட் கண்டிப்பாக பவுலிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ பவுலருக்கு நல்ல ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கும். ஸோ விக்கெட் இல்ல எடுக்கிறதுக்கான ஆக்சுவலா 2 பேரும் செட்டில் ball ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தூக்கி அடிக்கிறத பாக்குறேன். ஸோ அந்த இடத்துல செட்டில் ஆனது தெரிய வருது 2 பேரும். டெஃபினட்டாக ரீனாஸ் இங்கே 2 பவுண்டரி அடித்து செட்டில் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு பால் மிச்சம் இருக்கு 7வது ஓவர்ல. நல்ல ஷாட் அகைன். அந்த ஷாட்டை மறுபடியும் பார்க்குறோம். ஓகே, ரீப்ளே பார்க்குறோம். எஸ், ஸோ லைவாக பார்க்குற எல்லா யூடியூப் வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்பவே தேங்க்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபைனல் மேட்ச், அதுவும் நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டீமில் ஸ்போர்ட்ஸ் கிரவுண்டில் இப்படி ஒரு மேட்ச், அதுவும் சண்டே மார்னிங் பார்க்குறது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கிஃப்டட். ஸோ இங்கே 2 பேருமே நல்லாவே ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இங்கே இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லியே ஆகணும். கேர்ள்ஸ் நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கே மேட்சஸ் லிட்ரலாக 1 வீக்காக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே நியூ பவுலரான்னு பார்க்கணும். ஸோ 7th ஓவர் இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. அண்ட் நியூ பவுலர் இங்கே இல்லை, அனுப்பிரியா தான் அவங்களோட 4th ஓவர் போட வந்திருக்கிறாங்க. ரொம்பவே எக்கனாமிக்கலாக போட்டிருக்காங்க. ஏன் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு மீடியனும் போட்டிருக்காங்க இந்த 3 ஓவரில். ஸோ லிட்ரலாக ஓவருக்கு ஒரே ஒரு ரன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு மெய்டன் ஓவர் போட்டிருக்காங்க. பட் கேப்டன் ஏன் அனுப்பிரியாவை இந்த லாஸ்ட் ஓவரையும் போட விட்டாங்கன்னு தெரியல. மேபி யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் கொஞ்சம், இன்னும் ஒரு 2-3 ஓவருக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். பேட்ஸ்மேனை விக்கெட் தூக்குறதுக்காகவா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. கரெக்ட் தான். பட் விக்கெட்ஸ் இது வரைக்கும் கிடைக்காத பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வேற நியூ பவுலரை வந்து அட்டாக் கொண்டு வந்திருக்கணும். ஸோ எக்கனாமிக் பவுலர் அப்படின்ற பேரை தாண்டி விக்கெட் எடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த ஓவரை கண்டிப்பாக இவங்க கடந்து வந்துட்டாலே ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு இந்த அனுப்பிரியாவோட ஓவரில் டேஞ்சர் இல்லை. இதுக்கப்புறம் பெரிய ஷாட்ஸ்க்கு போகலாம். இதுக்கப்புறம் என்னோட கெஸ் இன்னொரு இந்த ஓவரை கொஞ்சம் ஒரு 2-3 ஓவருக்கு அப்புறமா கொண்டு வந்திருக்கலாம், அனுப்பிரியாவுக்கு கொடுத்துருந்துருக்கலாம். லெட்ஸ் சி என்ன பிளான் இருக்குன்னு தெரியல கேப்டன் கிட்ட. கேப்டன் ரினாஸ் சூப்பராக விளாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. 2 4 அடிச்சிருக்கிறாங்க ஓப்பனிங்ல இறங்கி. நீங்க சொன்னதே தான் தினேஷ் நடந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டாட் பால்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த ஓவரை முடிக்க தான் பார்க்குறாங்க, கடந்து போக தான் பார்க்குறாங்க. கண்டிப்பாக அனுப்பிரியாவோட ஓவரை இந்த 4th ஓவரை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நிறையா ஓகே. இங்கே ஒரு வைட் கிடச்சிருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா நினைக்கிறேன் அனுப்பிரியா ஓவரில். ஸோ எக்ஸ்ட்ராஸ் போடாமல் போடுறதே பெரிய விஷயம். ஏன்னா நம்ம நிறைய மேட்சஸ் பார்த்தோம் இந்த சீசனில். ஸோ நிறைய எக்ஸ்ட்ராஸில் தான் நிறைய ரன் வந்துச்சு. பட் இங்கே ஃபஸ்ட்டு 7 கிட்ட லிட்ரலி 8th ஓவர் கிட்ட வந்துருச்சு. ஸோ 4 எக்ஸ்ட்ரா மட்டும் தான் போயிருக்கு. 2 பவுலர்ஸ்மே செம்மையாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுதான் முதல் வைடில் வந்த எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ மற்ற 3மே லெக் பை முறையில் தான் வந்திருக்கு. லெக் பை முறையில் வந்து வர்றது வந்து பவுலர் கணக்கில் சேராது. எஸ், அது இல்லீகல் டெலிவரியாகவும் வராது அது அங்கே. டெஃபினட்டா. ஸோ இங்கே புஜிதா ஒரு ஓவர் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்திருக்கிறாங்க. 10 ரன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அனுப்பிரியா அண்ட் பிரதன்யா 2 பேருமே நல்லா எக்கனாமிக்கலாக போட்டிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ கீப்பரை ரொம்ப கிட்ட வச்சு போடுறாங்க. அதுவே பெரிய ஷாட்ஸ் போடுறதுக்கு பேட்ஸ்மேனை வந்து ஒரு ஃபியருக்கு கொண்டு போகும். ஸோ ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸையே கொஞ்சம் ஃபியர் ஆக்க வைக்கிறாங்க இங்கே.
ஸோ ஒரு ஷாட், நல்ல ஷாட் அனுப்பிரியாவோட ஓவரில், அதுவும் ஒரு பவுண்டரி கிடைச்சிருக்குது. கண்டிப்பா இது பயங்கரமான ஒரு கான்ஃபிடன்ஸை பூஸ்ட் அப் பண்ணியிருக்கோம். இங்க இனியாவோட பேட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி. ஸோ சூப்பரான ஒரு பவுண்டரியும் கிடைச்சிருக்குது இங்க. அவ்வளவுதான், 8 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ லிட்டரலா 8 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு, பார்ட்னர்ஷிப் 31. 31க்கு. Since this is a opening batsman batting lineup, so they crossed 31 as a partners. அதே சமயத்துல டீமுக்கும் 31 கிராஸ் ஆயிருக்கு 8th ஓவர்ல. நல்ல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸோட மேபி நியூ பவுலரா இருக்கலாம், இல்ல கேப்டன் மறுபடியும் பிரதன்யாக்கு கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ லிட்டரலா என்ன வேணும்னா, ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் கேமுக்குள்ள வரனாலே முதல்ல விஷயம் ஒரு விக்கெட் தேவை கண்டிப்பா. விக்கெட்டால தான் மேட்சுக்குள்ள மறுபடியும் வர முடியுமா உங்களால? நியூ பவுலர் யாரு? இல்ல, பிரதன்யா தான் ஓவர் போடுறாங்க. 4th ஓவர் பிரதன்யாவோட 4 ஓவர்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்றாங்க இங்க. சின்ஸ் பெரிய ஸ்கோர் இல்லாததுனால ஸ்டார் பேட்ஸ் பவுலர்ஸை இங்க ஃபுல்லாவே யூஸ் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கேப்டன். ஸோ விக்கெட் கண்டிப்பா வேணும். அந்த விக்கெட்டுக்காக கேப்டன் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறாங்க. நல்ல ஒரு பவுன்ஸ், நல்ல பால் பிச் பண்ணி பேட்ஸ்மேனுக்கு ரொம்பவே லிட்டரலா செஸ்ட் கிட்ட வந்துச்சு. அதை அடிக்க ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா விக்கெட் கிடைச்சிருக்கும். பட் பேட்ஸ்மேன் அதை அடிக்க ட்ரை பண்ணல, அழகா கட் பண்ணி லேட் கட் பண்ணி அதை ரன்னா கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலா ப்ராப்பரா செட்டில் டவுன் ஆயிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரிக்கு. இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா மைண்ட் அவங்க கொலாப்ஸ் பண்ணி மட்டும்தான் தன்னோட விக்கெட் எடுக்க முடியும். ஏன்னா 25 பால் 2 பேரும் ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னும் போது இந்த இடத்துல அவங்களோட இந்த மாதிரியான சடன் ஃபீல்டிங் எதுக்காக திடீர்னு ஸ்லிப் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு யோசிக்க வைக்கிறது. லேட் கட்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரன் போச்சு. அந்த லேட் கட் ரன் தான் இங்க யூஸ்ஃபுல்லா, அதாவது அந்த ஸ்லிப்பை ஆட் பண்ண வச்சிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஆட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அவங்களுக்கு இன்னொரு இடத்துல ஒரு ஓப்பன் கிடைக்கும், ரன் பெரிய பவுண்டரிஸ் போறதுக்கு. ஸோ இது கண்டிப்பா ஒரு பேட்ஸ்மேனா சூப்பரான ஒரு ட்ரிக்குன்னு தான் சொல்லணும். கரெக்டா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ப்ராப்பரான விஷயம் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, இப்போ நம்ம ஆஷஸ் போச்சு. ஆஷஸோட செகண்ட் மேட்சா ஃபர்ஸ்ட் மேட்சான்னு எக்ஸாக்டாக தெரியல. பென் ஸ்டோக்ஸ் நல்லா ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாரு, அரௌண்ட் 121 அடிச்சிட்டாரு. அப்போ ஆஸ்திரேலியா செட் பண்ண ஃபீல்டிங் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டிக்ல இருந்து ஆப்போசிட் ஸ்டிக் பேட்டிங் ஸ்டிக்கு வி ஷேப்ல ஃபீல்டிங் செட் பண்ணாங்க. அந்த ஃபீல்டிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு லிட்டரலான ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபீல்டிங் செட்டப். ஓகே, இங்க ஒரு நோ பால்ல ஒரு ரன் போயிருக்கு. எத்தனை ரன் அப்படின்னு பார்க்கணும், மேபி 2 ரன்ஸான்னு தெரியல. ஸோ நோ பால். அம்பையர் சிக்னல் நான் பார்த்தேன், நோ பால் காமிச்சாரு. லெட்ஸ் சி. ஃப்ரீ ஹிட்டும் கொடுத்துருக்கிறாரு. அம்பையரோட சிக்னல் இங்க ஃப்ரீ ஹிட். ரினாஸ் மேட்ச்ல இருக்காங்க. சாரி, இனியா தான் இப்போ ஃப்ரீ ஹிட்டை ஃபேஸ் பண்ண போறாங்க. பெரிய ஷாட் கிடைக்குமான்னு பார்க்கலாம். எஸ், அடிச்சிருக்காங்க. கேட்சா? கீப்பர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கேட்ச் பிடிச்சாரு, பட் அங்க விக்கெட் இல்ல. நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸ்போர்ட்ஸ் உமன்ஷிப். லிட்டரலா அந்த பால் பெரிய ஷாட் அடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க, பட் பால் ரொம்ப தூரம் வெளியே போல பிச்சை விட்டு. எஸ், தீபக் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆஷஸோட இமேஜ் எடுத்து எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு. அந்த ஃபீல்டிங் செட்டப் தான் பண்ணாங்க ஆக்சுவலா குவாஜாக்கு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு. நல்லா செட்டில் ஆயிட்ட ஒரு பேட்ஸ்மேனை எப்படி விக்கெட் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல்டிங் செட் பண்ணாலே போதும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் தான். இங்கேயும் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்க பிரதன்யா அவங்களோட 4 ஓவர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. லிட்டரலி அனுப்ரியா அண்ட் பிரதன்யா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் 10 ஓவர்ஸ்குள்ளேயே அவங்களோட 4 ஓவர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். பட் விக்கெட் கிடைக்கல. விக்கெட் கிடைக்காதது ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு ரொம்பவே பாசிட்டிவ் சைட். ஸோ ரெக்கார்ட் ரன் ரேட் 4 ரன்ஸ். ஸோ ரொம்ப பெரிய முயற்சிகள்லாம் தேவையில்ல. அழகா ஒரு ஓவருக்கு 2-3 சிங்கிள்ஸ் அண்ட் டபுள்ஸ் அடிச்சாலே போதும். ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு. இங்க ஆஃப்டர் 9th ஓவர் 35 for 0.
ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் லிட்ரலாக ஒரு 2 சிங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவருக்கு ரன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இங்கே அனுப்ரியாவோட ஓவர், அனுப்ரியாவோட 6th ஓவர் பார்த்தோம். ஸோ அது சூப்பராக போட்டிருக்காங்க அங்கே. அந்த ஓவர்லாம் வந்து ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் நல்லாவே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதர் தென் அனுப்ரியாவோட ஓவரை தவிர மற்ற எல்லார் ஓவரையுமே நல்லாவே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லாவே ரொட்டேட் பண்ணி ரன்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே நியூ பவுலர் மஹிந்திரா வந்திருக்காங்க. மஹிந்திரா ஷாட்டுங்க, சூப்பர் ஷாட்டு, பெரிய சேஸ். எஸ், நல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. பால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஓடிச்சு, அதை 2ஆகவும் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த 2 உண்மையாகவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மஹிந்திரா கண்டிப்பாக நியூ நிறையா இது ட்ரை பண்ணி ஆகணும், புதுசாக யோசிச்சு ஆகணும் பவுலிங் ட்ரிக்கில். இங்கே கண்டிப்பாக விக்கெட் தேவை. ஒரு செகண்ட் பால் ஆஃப் சைடில் கட் பண்ணி விட்டாங்க. ஒரு சிங்கிள்கான வாய்ப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரெயிட் டு தி ஃபீல்டர். ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் நல்லாவே ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்கே. பட் நம்ம ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸோட பவுலிங் டைமில் நம்ம பார்த்தோம், அவங்க 30 yardsக்குள்ளே நிறையா ஃபீல்டர்ஸை வந்து லைன் அப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ பெருசாக சிங்கிள்ஸு டபுள்ஸு போகாமல் அதே மாதிரி ரன் அவுட்ஸ்க்கான சான்சஸை நிறையா க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்க ஃபீல்டர்ஸை வச்சு. ஸோ அந்த விஷயம் இங்கே மிஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. 30 yardsக்குள்ளே நிறைய பவுலர்ஸை பார்க்க முடியல. ஸோ அதனால நிறைய டபுள்ஸ் கிடைக்குது ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு. சிங்கிள்ஸும் கம்ஃபர்டபுளாக விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஓவரில் 3 ரன் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு 3 பால் இருக்குது. இந்த 3 பாலில் இனியா பெரிய ஷாட்ஸ் போவாங்களான்னு பார்க்கலாம். நல்ல ஒரு ஷாட்டுங்க. சிங்கிளா? எஸ், சிங்கிள். ஸோ இங்கே இன்னும் 63 பாலில் 41 ரன், லிட்டரலி 40 ரன்னு தேவைப்படுது. ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட்டில் மொத்தம் 106 ஃபோர்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. 6s பெருசாக இல்லை. ஸோ 4 பால் முடிஞ்சிருக்கு. 5th பாலை போட மஹிந்திரா கார்ட் மாற்றிருக்காங்க. மறுபடியும் ஆஃப் சைடில் கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு சிங்கிள். இல்லை, த்ரோ நல்லா போச்சுன்னா விக்கெட் ஆகும் வாய்ப்பு இல்லைங்க. த்ரோ கரெக்டாக போயிருந்ததுன்னா மேபி விக்கெட் ஆகும் மாற வாய்ப்பு இருந்திருக்கும். மேபி இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பவரில் ஃபீல்டர்ஸை செட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் இந்த மாதிரி சிங்கிள்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ். ஸோ அந்த சிங்கிள்ஸை வந்து விடுறதே கொஞ்சம் மேட்ச் வந்து கைவிட்டு போகிறதுக்கான சூழ்நிலையை க்ரியேட் பண்ணோம். இங்கே நம்ம மேட்ச் பார்க்குறோம், மொத்தமே 5 ரன் வந்திருக்குது இந்த 5 பால்ல. ஸோ லாஸ்ட் பால் நிலைமையில வந்து 9.5 ஓவர்ஸ்ல வந்து ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் 32 ரன் தான் அடிச்சிருந்தாங்க. ஸோ இவங்க 8 ரன்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்க ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ். இப்போ இந்த ஓப்பனிங் பார்ட் விக்கெட்டும் போயிருந்தது ஆக்சுவலி. த்ரோ கரெக்டாக மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. மறுபடியும் அது சிங்கிளே கிடையாது. இந்த பால் கரெக்டாக த்ரோ மூவ் ஆயிருந்ததுன்னா விக்கெட்டாகவும் மாறி இருக்கலாம். சிங்கிள் இந்த ஸோ 10 ஓவர் முடிவில் 41க்கு நன். ஸோ அனுப்ரியா தான் அவங்களோட விக்கெட் டேக்கிங் பவுலர். பட் அவங்கள ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. If not, so long.
MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. So And they got a good total on board. yeah, come on, bro. You can continue our Yes, yes, commentary. Thank you. yes. Thank you. Rinas has been doing a good job. Has been a captain's innings so far. Again, that's worked on the onside. That could be a boundary. That's a boundary. Fielder did all the hard work, but at the end, she couldn't pull it off in time. So they're getting closer and closer to the victory margin. With that boundary, the score moves on to 44. Again, played back towards the bowler. They've got ample time to build this innings. They've started really well. Opening partnership has almost touched 50. Vidisha, being a mystery bowler, will now try to create some mystery in their batter's mind. Going to be a difficult job though, since they're defending a lot out and are never gonna help. Five runs have come off this over already, so they've got runs on the board. Who does a fumble that allows the single to be completed quite easily there. So with that, over number 11 comes to an end. Score on the board is 46.
Mahindra couldn't get enough runs on the board today. Got dismissed really cheaply. Srivarshini picked up her wicket, the left-arm spinner. Rinans, on the other end, has been playing a wonderful innings of 24 from 37. Plays it towards the covers for a single. Quick single there. Again, running between the wicket has been good between these two. They have good understanding. Solid one core that allows them to make a decision. So these two have complemented their innings really well. Both of them striking the cricket ball, both of them understanding the situation. That went on to hit Inaya's hand. She looks in some pain at the moment, but let's hope that she's doing fine. It hasn't caused much of a damage, I hope. That is played away, but straight to the fielder there. So it will be a dot ball. Again, talking about this particular game, I believe that Spa Cricket Foundation were not able to put enough runs on the board. So that never gave them an upper edge over their opposition at any point of time. And coming to chase this total down, these two batters have looked really good. They've ensured they kept on the scorecard ticking, and they've ensured that they played good cricket all round. Hasn't looked for fancy cricket shots, played according to the merit, and more importantly, they ran between the wickets really well. Once we have a closer look at the Spark Cricket Foundation, we can see 2 or 3 runouts that has completely changed the scenario. If otherwise, they could have got on to somewhere closer to 100, 110. That could have been a winning total in this kind of a surface. Because we've seen ball holding on to the surface ever so slightly, and it is becoming much difficult for the batter as it progresses on. But these two has assured they haven't lost wicket. Also, at the same time, not losing wicket doesn't mean that you're not scoring runs. They've been careful enough to not go for some fancy shots, not go for some extravagant shots. But other than that, they've ensured they've kept on the scorecard moving. So that has been a positive aspect when we look at the fearless fight. MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. Another good over from Mintra, only 2 runs, in fact 3 runs coming from that over. And ball has been given to Ganishma. They are looking for wicket options. They are using all of their resources, trying with new bowling combinations. They're trying everything. Somewhere they're hoping any of their bowlers could come and chip in with few wickets. Ganishma being their last hope. They've given their responsibility. Easily takes that single, and with that 50 runs on the board. 50 partnership as well. So this has been a solid start by the fearless fighters. At no point they've looked uncomfortable. They've always been the dominant side. After winning the toss, deciding to field first, their bowlers have done a good job in restricting the flow of runs. And in the second innings, these two batters have ensured that they're going against the bowlers in a comfortable way, taking their time, complementing each other really well. So far, it has been a good performance by the fearless fighters. They look really comfortable getting a victory today. They will be eventually crowned as the champions in this tournament. Spa Cricket Foundation can also be a happy side, having played quality cricket all round. Yesterday also they were never able to put enough runs on the board. But since they had the
score of something close to 100, the bowlers were able to put some pressure on the opposition, Sri Ramakrishna Cricket Trust. But today it has been a different scenario, since we all know that Fearless Fighters have got a wonderful batting lineup. So they never give any chance for the opposition to create that kind of a dominance that was visible in the semi-finals. Again, a lot to learn for Spark, but both of these teams have played wonderful cricket. Both of them has ensured they played wonderful cricket, and meanwhile we have seen an easy drop chance there. Kanishma was brought into the attack for the idea of producing a wicket, but now we can see that the bowling side has almost given up. They are not showing any intent. They are not showing any positive influence in the game. They're just leaking away runs, not picking up wicket. There was a wicket chance there. That was a soft chance. Easy catch for the mid-on region, but she was not able to pouch it. That will allow these two batters to play ever so freely. That was the catch dropped earlier in this over. It was an easy chance though. Could have taken that. Over number 13 comes to an end. The score is 53 for none. I don't think that the catch would have made a massive difference to the outcome, but at least Ganesh wicket in her account. That's a good board. That's a very good board. Again, trying for that wicket option, trying to bowl it much fuller, inviting the batter to play that expensive shot through covers. But none of them has worked. The batter trying to work it on the onside has taken that single quite easily there. 14th over. We are seeing the 14th over under belt. Both of these batters have ensured that they've got enough runs on the board, haven't lost a wicket. It has been a dominant display by Fearless Fighters. They've been really good in all departments when it comes to batting, bowling, fielding. They've shown their class just like that. That's a boundary. Inaya here completely shifting the momentum of the game, scoring that boundary. You can see that there was no chance for the fielder there. That was a good looking shot. That was an excellent looking cricket shot played by this seasoned campaigner. With that boundary, Rinas moves on to 32. Has been a captain's innings so far. Scoring runs, keeping the momentum. Again, trying to work it through the offside, but this time she hasn't been able to find a connection that could have been a wicket. But the wicket keeper was a little bit late. She did a good job, has to be appreciated for the effort. But before that time, Rinas already made her ground, so that won't be a wicket. Having said that, this over has already produced 5. They're looking really closer to the victory margin, and from now onwards, it's just a matter of time, matter of few deliveries, so that they can eventually go on and clinch that victory. But we have to give credit to the Spark Cricket Foundation. Sometimes we haven't seen a lot of batting efforts from their side, but their bowling department has been magnificent, especially bowlers like Anupriya, Mindra, Pradanya. All of them has done their part. Picked up wickets, reduced the flow of runs. Another misfield that will allow 2 runs to be completed quite quickly. To the scorecard moves on to 61.
has to upload for all their performance reaching finals. Some games, even when their batters failed, even when their batters were not able to put enough runs on the board, their bowlers always ensured that they pick up wickets, they restrict the opposition under low total. So, has been a learning curve for the bowling side, Spark Cricket Foundation. They've got a lot of talented players under their belt, but when it comes to the opposition, they've always looked dominant in each and every department. They've given their 100%. They've played with a lot of intent. They played professional cricket at its absolute best. With that 14th over comes to an end, the score is 62 for none. We're seeing another bowling change. In fact, it is Ganishma who is coming for her second over. She has bowled a wonderful first. Inai is on strike, 19 of 39. Looped up, played on the onside, work for the fielder who takes the catch. This time makes no mistake, takes it quite easily, and Ganishma has produced a wicket. Definitely not going to create a change in the outcome of the game, but a solid innings, we must say, from Inaya, giving a valuable contribution of 19. Now has to walk back to the pavilion. Well played. 14.1 over, first wicket has gone down. Parmukil is the new batter. On the center, Ganishma is the wicket bowler. She already had an option of the cap, but again she has to pitch it up to give a lot of air to the board. And this time the fielder made no mistake, resulting in the first wicket for Fearless Fighters. In fact, for Spark Cricket Foundation. We can see that the fielders had quite a long conversation after the wicket. So they haven't given up. They have slight hope here and there, hoping that their bowlers could do some magic. But I firmly believe that that stage has crossed in this particular game. And also with Renas at one end, who can definitely take the game away from you. Spark Cricket Foundation doesn't seem to be in the winning margin in this particular game finale. This over has only given one run, has taken up a wicket. Now let's see how the new batter Parmukil handles her innings. She doesn't do much though. Just have to rotate that she is not going to lose her wicket. That would be enough since they have ample time in the middle to get runs on the board.
Only 15 required from 34 at the moment. Rinas can actually try to hit a few boundaries and create a pressure on the bowling side. She should not be hoping this to take it towards the later half of the innings. I mean, towards the 18th or 19th over. She could actually try to finish that off quite earlier. That will give some extra confidence there. Otherwise, you never know when you're taking it to the last few overs. Sometimes the bowlers have the tendency to make a wonderful comeback just like that. She should be careful of not giving away her wicket. At the same time, she must also ensure that she is scoring runs. So far, she has been the most crucial player when it comes to their batting. So they only required 15 runs from 32 balls. The bowling team doesn't stand a chance. So she can ensure that they go into a safe and sound victory. Again, very well played there. That's what she does best. When you have a closer look at her innings, we can always see that some or the other way she finds a way to take those singles. With that being said, over number 15 comes to an end. The score is 65 for 1. Entertainment. If not, so long.
வெல்கம் தினேஷ் ப்ரோ. 4 ஓவர் மிச்சம் இருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி கேம் கையில வந்துச்சு. கணேஷ்மா உள்ள கூட்டு வந்திருக்காங்க. கேப்டன் கணேஷ்மா. Hi Deepak. ஹாய் ப்ரோ. Yes, Dinesh here again. மேட்ச் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு கிட்ட வந்துருச்சு. இன்னும் 10 ரன் தான் தேவை. ஸோ ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்கிறாங்க கணேஷ்மா கேப்டன். ஸோ கொஞ்சம் ஏர்லியாக எடுத்திருக்க வேண்டிய விக்கெட், பட் கொஞ்சம் லேட்டாக எடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக டிசர்வ் தான் சொல்லணும் இந்த மேட்ச் ஃபைனல் ஜெயிச்சதுக்கு. ஆனால் கண்டிப்பாக அவங்க டிசர்வ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபீல்டிங் எஃபர்ட், பவுலிங் அண்ட் டாஸ் வின் பண்ணது கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் சைன். இன்னைக்கு டே கொஞ்சம் ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் பக்கமாக தான் இருந்தது. அது நம்ம ஆஃப் சைடு ஃப்ரண்ட் ஃபுட் வச்சு ஆஃப் சைடு அடிச்சாங்க. பவுண்டரி கிளியர் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு எஸ் கிளியர் பண்ணிருச்சு. எஸ் ஸோ ரினாஸ் இன்னும் அதே மைண்ட் செட்லயே தான் இருக்காங்க, அடிக்கிற மைண்ட் செட்ல. இந்த ஓவரை முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு வீட்டுக்கு. ரெனாஸ் கண்டிப்பா கேப்டன் நாக் இன்னைக்கு. ஆக்சுவலா ரினாஸோட பேட்டிங் பத்தி சொல்லணும்னா 124 ரன்ஸ். ஸோ இன்னும் ஒரு ரன் அடிச்சாங்கன்னா அவங்க தான் லீடிங் ஸ்கோர் டேக்கர் இன் திஸ் இது. ஸோ அந்த ஒரு ரன் இந்த வந்துருச்சு. ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட்டோட லீடிங் ஸ்கோர் டேக்கர் வந்து ரினாஸ். ஸோ மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் போட்டு விட்ருங்க. ஸோ ரினாஸ் இஸ் லீடிங் ஸ்கோர் டேக்கர் இன் திஸ் இன்னிங்ஸ். ஸோ இது வரைக்குமே ஸோ 62 ரன்ஸ் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் எடுத்திருக்காங்க டோர்னமெண்ட்டில். 4 ரன்கள் தேவை இந்த முறை. பார்முக்கில் ஃபுல் ஃபிளைட்டட் பால் லெக் சைட் கட் பண்ணி விட்டாங்க. பவுண்டரிக்கான வாய்ப்பா? எஸ் கிளியர் பண்ணிருச்சு. முடிவுக்கு வந்துச்சு. நல்ல ஷாட் ஆன் டு த லெக் சைட். ஸோ 16.4 ஓவர்ல ஸோ 79 ரன் அடிச்சு ஸோ இன்னிங்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க ரினாஸ் அண்ட் பார்முக்கில். ஸோ இந்த இடத்துல ஸோ லீலா கிருஷ்ணன் மெமோரியல் ட்ராஃபி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, ரோலிங் ட்ராஃபி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 2023 சேர்ந்த ரோலிங் ட்ராஃபி மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த மேட்ச் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் விமென்ஸ் வெர்சஸ் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கான ஃபைனல் மேட்ச் வேலூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல அரங்கேறியது. ஸோ அதுல ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் டாஸ் ஜெயிச்சு நாங்கள் பவுலிங் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் விமென்ஸ் உள்ளே இறங்கி ஸோ நல்ல ஸ்ட்ரைக் ரேட் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கும் போது சரி தொடர்ந்து விக்கெட் விழுந்துட்டு இருந்ததால ஸோ டாப் ஆஃப் த பிக் மிருதுலா மட்டும் 27 ரன்ஸ். அதுக்கப்புறம் கணேஷ்மா 9 ரன்னும் பூச்சிதா 9 ரன்னும் எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ அது மட்டும்லாம் இன்னும் கம்மியாக எடுத்திருந்த காரணத்தினால 78 தான் டார்கெட் செட் பண்ண முடிஞ்சது அவுட் ஆஃப் 8 விக்கெட்ஸ்ல. அதை ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து 79 ரன் ஒரே ஒரு விக்கெட் லாஸ் பண்ணி ரினாஸ் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேப்டனோட இன்னிங்ஸ் 42 ரன்ஸ் 54 பால்ஸ்ல அடிச்சு ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட டீமுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட வெற்றியும் பரிசா கொடுத்துருக்காங்க. இணையாவும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. 40 பால்ல 19 ரன், 54 பால்ல 42 ரினாஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்முக்கில் உள்ள வந்தவங்க கடைசி பால் பவுண்டரி அடிச்சு ஒரு ஃபினிஷ் இட் ஆஃப் ஸ்டைல் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல பார்முக்கில் ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. 7 பாலுக்கு 7 ரன். அது மட்டும் இல்லாமல் பிக் ஆஃப் த பவுலர் பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த டீம்ல பார்த்தோம்னா கணேஷ்மா. ஸோ ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் பிக் ஆஃப் த பவுலர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ரீ வர்ஷினி. ஸோ இந்த மேட்சோட மேன் ஆஃப் தி மேட்சா ரினாஸ் செலக்ட் பண்ணப்படுறாங்க. 54 பால்ல 42 ரன், 5 பவுண்டரிஸ் வச்சிருக்காங்க. அரௌண்ட் 77.78 ரன் ரேட்ல. ஸோ ஒரு நல்ல ரன் ரேட், நல்ல ஸ்கோர் கார்டும் கூட. ஸோ இந்த மேட்ச் இத்துடன் முடிவுக்கு வருது. லீலா கிருஷ்ணன் மெமோரியல் ரோலிங் ட்ராஃபியை ஜெயிச்சது ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ். அவங்களோட பேரை பொறிச்சிருங்க 2023 அவங்க தான் வின்னர் அப்படின்றத. ஸோ இப்போ ஒரு வெக்டரி வாக் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரெசன்டேஷனும் கண்டினியூ பண்ணப்படும். ஸோ மறக்காம ப்ரெசன்டேஷனையும் ஃபுல்லாக பாருங்க. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போதான் புதுசா சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா வேலூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் கமெண்ட் அதெல்லாம் பண்ணிருங்க. அதையும் தாண்டி ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நிறைய இருக்கு. 1 மினிட் முடிச்சிடறேன். அதை தாண்டி முடிச்சிருக்கீங்க. எஸ், ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர் இன்னைக்கு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க. வான் த மேட்ச் வித் 9 விக்கெட்ஸ் பார்க்குறோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. எஸ், யூ கண்டினியூஸ் தீபக். ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும்னு நினைச்சேன். கமெண்ட் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அது மட்டும் இல்லாம எங்களோட ஸ்பான்சர்ஸ் நானிலம் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் ஸ்டே, அது மட்டும் இல்லாம ஃப்ரேயர்
MIET institution, chit funds. ஸோ தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் போர்டு, விமென்ஸ் கிரிக்கெட் போர்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண இந்த டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இதில் வந்து இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வரப்போகுது. ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ சூன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் தீபக். அந்த சைடு நம்ம தினேஷ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் ப்ரோ. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹர்ஷித் ப்ரோக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஜாயின் பண்ணதுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும், பார்த்து முடிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் அண்ட் டாடா பை பை ஃப்ரம் தீபக். வணக்கம். எஸ், ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ் வித் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமான ஃபைனல் மேட்ச் இங்கே. ஸோ ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அவங்க டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி ஃபைனல் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் எங்கர் சைட் நல்லா ஒரு யங் ஜென்ரேஷன் கிரிக்கெட் மேட்ச் இங்கே பார்த்ததுக்கான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இங்கே கிடச்சிது. ஸோ நல்லாவே ஸ்கோர் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் பேட்டிங், பவுலிங், ஃபீல்டிங் அப்படின்னு எல்லாத்துலேயுமே சூப்பராக காமிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ அங்கே அந்த செலிப்ரேஷன்ஸ் வித் ஹாப்பி ஃபேஸஸ் நம்ம பார்க்குறோம். ஃபோட்டோஸ்க்கு போஸ்ட் கொடுத்துட்டு நல்ல ஒரு யங் டீம் நடந்து வராங்க. ஸோ அதுக்கான காரணம், அந்த ஹாப்பி ஃபேஸுக்கான காரணம் இங்கே ஸ்கோர் போர்ட்ஸில் நம்ம பார்க்குறோம். ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் இன்னைக்கு மேட்சை வந்து சூப்பராக வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி, ஸோ பிஃபோர் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் மை சைட், ஸோ பவுலிங் சைட் நம்ம பார்த்தே ஆகணும். ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ் டீமுக்கு ஸோ அனுப்ரியா அண்ட் பிரதன்யா ரெண்டு பேருமே 4 ஓவர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ பெருசாக விக்கெட்ஸ் எதுவும் இல்லை. கனிஷ்மா அவங்க கொஞ்சம் லேட்டராக தான் வாக்கின் பண்ணியிருந்தாங்க மேட்ச்க்கு பவுலிங்க்கு. ஸோ அவங்க 2.4 ஓவர்ஸ் போட்டு ஒரு விக்கெட் எடுத்திருந்தாங்க. கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான், பட் அவங்க மட்டும்தான் இந்த மேட்ச்சில் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ் சைடில் ஒரே ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதர் தென் தேட் நோ விக்கெட்ஸ். யாருக்குமே பெருசாக இன்னைக்கு டே அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். பெருசாக யாருக்கும் விக்கெட் இல்லை. அனுப்ரியா மட்டும் நல்லாவே எக்கனாமிக்கலாக போட்டிருந்தாங்க. ஒரே ஒரு பவுண்ட்ரி, ஒரு மீடியம் நோட் மட்டும் எடுத்திருந்தாங்க. ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ராஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நல்ல பவுலிங் சைட். கண்டிப்பாக ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு அவங்களோட கிரிக்கெட்டிங் ஸ்கில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவங்க ஒரு ரன்னர் அப் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட கிரிக்கெட்டிங் ஸ்கில் கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இங்கே ரீப்ளேஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எண்ட் ஆஃப் செஷன் இங்கே. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் போத் த டீம்ஸ், ஃபேமிலிஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இங்கே தேங்க்ஸ். அண்ட் நம்மளோட ஆஸ் தீபக் செட், நம்மளோட ஸ்பான்சர்ஸ், நம்மளோட யூடியூப் சேனல் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த மாதிரியான ஒரு கிரேட் செஷன், கிரேட் ஒரு நல்ல ஒரு ட்ராஃபி, நல்ல எல்லா டீமையுமே வந்து அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கான ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு பிச் கொடுத்து அவங்கள வந்து விளையாட விட்டு, அதே மாதிரி அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்கோர் கார்டு, அம்பையர்ஸ் வச்சு சப்போர்ட் பண்ணி, மேட்ச் அஃபீஷியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துலேயுமே ஹெல்ப் பண்ண வெல்லூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட், தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். ஸோ ஹைலைட்ஸ், மேட்ச் ஹைலைட்ஸ் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வில் ஸ்டார்ட். ஸோ அந்த ஒயிட் கப்பை வந்து இன்னைக்கு ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் ஃபேர்லெஸ்ஸாக அவங்க கேப்சர் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் for all the YouTube viewers, all the friends and families. ஸோ இன்னைக்கு ஃபைனல் மேட்ச் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க வெல்லூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட். தேங்க்யூ ஆல்.
ஸோ இங்க நம்ம ஹைலைட்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ 11:45க்கு மேட்சோட ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் ஹைலைட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அது இல்லாமல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளேயர்ஸோட அனலைஸும் நம்ம மேட்ச்சில் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இங்கே கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் நேற்றுக்கான மேட்ச் நம்ம செமிஃபைனல்ஸில் ரொம்பவே சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மேட்ச் இங்கே ட்ராஃபி லீலா கிருஷ்ணா மெமோரியல் ரோலிங் ட்ராஃபி 2023. ஸோ மேட்ச் லீலா கிருஷ்ணா மெமோரியல் ரோலிங் ட்ராஃபி 2023 அந்த மேட்சஸ் நம்ம இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம். நிறையா டீம்ஸ் இங்கே வந்து ப்ளே பண்ணாங்க. ஸோ அதில் செமிஃபைனல்ஸில் ஸ்ரீகிருஷ்ணா கிரிக்கெட் டர்ஃப் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்
அவங்க ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா அண்ட் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் 2 பேருக்கும் மேட்ச் நடந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் அதில் வின் பண்ணி 60க்கு 61 ரன்ஸ் சேஸ் பண்ணி ஃபைனல்ஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க. ஸோ இன்னைக்கு ஃபைனல் மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ் வெர்சஸ் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் இவங்களுக்கான ஃபைனல் மேட்ச் இங்கே முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ செமிஃபைனல்ஸில் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் நத்திங் பட் கிரிக்கெட் அவங்க கூட விளாண்டாங்க. ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் 102 லிட்ரலாக இந்த சீசனில் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ரன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா செகண்ட் ஆர் தேர்டில் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் நிறையா ஹை டோட்டல்ஸ் அடிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ பட் இன்னைக்கு ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் ரொம்பவே நல்லா விளாண்டுருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். பெரிய ரன்ஸ் கொடுக்கல. ஸோ அதுக்கு காரணம் அவங்களோட பவுலிங் அண்ட் ஃபீல்டிங் எஃபர்ட். ஸோ நம்ம பார்க்குறோம் ஸ்வாகான வாக் அண்ட் ஹாப்பி ஃபேஸ் செலிப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸோட கேபினில் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களோட கோச்சஸ், அவங்களோட பேரண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் யூடியூப்பில் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லா ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் ரினாஸ் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் இன்னைக்கு எடுத்திருக்கிறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் தட் 42. ஸோ ஃபியர்லெஸ் 42 தான் சொல்லணும் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் சைடில் இருந்து. ஸோ 54 பால்ஸில் 42 ரன்ஸ், லிட்டரலாக 5 4s, 4 பவுண்டரிஸ் அடிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தா மிருதுல்லா ஸ்ரீராம் 27 ரன்ஸ் 42 பால்ஸில். ஸோ அவங்களுமே வந்து 2 பவுண்டரிஸோட நல்லாவே விளாண்டுருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். இனியா அண்ட் ஃபைனலாக ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் விழுந்ததுக்கு அப்புறமா இனியா அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணாங்க ரினாஸ் கூட பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் இன்னைக்கு. ஸோ அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணி 19 ரன்ஸ் அவங்க பக்கம் ஒரு பவுண்டரியும் அடிச்சு அவங்களுமே நல்லா இந்த ஸ்கோரை ரீச் பண்ணுறதுக்கு, அதுவும் ஏர்லியாக ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ பவுலிங் சைடில் ஸ்ரீவர்ஷினி 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்காக. ஸோ இதுவும் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பவுலிங் சைடு இருந்ததுக்குமே காரணம் தான் சொல்லணும். இந்த ஒரு விக்ட்ரிக்கு பவுலிங் சைடில் 2 விக்கெட் ஸ்ரீவர்ஷினி அவங்க நல்லா எக்கனாமிக்கலாகவே போட்டிருக்காங்க. அது இல்லாமல் விஷ்ணுபிரியாவும் 4 ஓவர் நல்ல ஒரு டிசிப்ளின்டு டீம் தான் சொல்லணும். பவுலிங்க்கு ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் ரொம்ப பெருசாக நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் டிசிப்ளின்டாக எல்லா பவுலர்ஸையுமே ஈக்குவலாக ரொட்டேட் பண்ணி ஸோ 20 ஓவர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. 78 ரன்ஸ் 8 விக்கெட்ஸ். ஸோ ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் சும்மா சொல்லக்கூடாது, பேட்டிங்கில் அவங்க ஈவன் தோ ஏர்லி விக்கெட்ஸ் விட்டாலுமே 10 விக்கெட்ஸ் ஹால் விடாமல் அவங்க வந்து சூப்பராக அதை மெயின்டைன் பண்ணாங்க. ஸோ இங்கே பார்க்குறோம் கண்டினியூஸாக செலப்ரேஷன்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அந்த கேர்ள்ஸோட செலப்ரேஷன்ஸ் ஜென்ரலாக டீம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு செலப்ரேஷன்ஸ் நம்ம விக்டரிக்கு அப்புறமா இருக்கும். ஸோ அதையும் தாண்டி இங்கே இந்த யங் சைட் ஆஃப் கிரிக்கெட் டீம் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது. நம்ம இப்போ ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் செலப்ரேஷன்ஸை பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ கேமராவோட செகண்ட் ஆங்கிள். ஸோ இந்த ஆங்கிளில் உண்மையாகவே சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லணும். வெள்ளூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்டுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லியே ஆகணும். இந்த மாதிரியான ஒரு பிச், இந்த மாதிரியான வெதரில் சூப்பராக நம்மளுக்கு லாஸ்ட் 1 வீக்காக நிறையா டீம்ஸ் கூட வச்சு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். அதுவும் இந்த மாதிரியான சமயத்தில். ஸோ செமிஃபைனல் மேட்ச் நம்ம பார்க்கணும். ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் நத்திங் பட் கிரிக்கெட் அவங்க 2 பேருக்குமே நம்ம மேட்ச்சில் 102 அடிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் இங்கே பேட்டிங் தான். பேட்டிங்கில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஸ்கோர் இருந்ததுன்னா இந்த ஃபைனல் மேட்ச் கண்டிப்பாக ஒரு டஃப் ஃபைட்டாக இருந்திருக்கும். ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன்ஸோட பாசிட்டிவ் சைட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. பட் இங்கே கண்டிப்பாக ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் அவங்களோட பெரிய சப்போர்ட், அதாவது பெரிய பாசிட்டிவ் சைடான பவுலிங்கை வந்து நல்லாவே காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபைனலில் ஒரு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ செமிஃபைனலில் பார்த்தீங்கன்னா 10 விக்கெட் ஆல் எடுத்திருந்தாங்க ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா கிரிக்கெட் ட்ரஸ்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக. ஸோ 60 ரன்ஸ் மட்டும் கொடுத்து 10 விக்கெட்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் சைன்,
அந்த ஒரு பூஸ்ட் அப் கண்டிப்பாக வந்து ஃபைனல்ஸில் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறது தான் சொல்லணும். அந்த 10 விக்கெட் ஹாலை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இங்கே நல்லாவே பவுலிங் போட்டிருக்காங்க. அதுவும் டாஸ் வின் பண்ணி பவுலிங்கை சூஸ் பண்ணது அப்படிங்கிறது ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது. ஸோ சின்ன ஸ்கோர் இருந்ததுனால கேப்டன் சூப்பராக விளாண்டு அந்த ஸ்கோரை வந்து ஈஸியாக கவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நிறையா நோன் கிரிக்கெட் டீம்ஸ் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஏன்னா நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரியான இதே நேமில் இருக்கிற கிரிக்கெட் டீம்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய மேட்சஸ் பார்க்கலாம். ஸோ அதே டீம் இங்கே வெள்ளூர்லேயும் விளாண்டுருக்காங்க. ஏன்னா நெல்லை குயின்ஸ் கிரிக்கெட் டீம் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை மேட்ச் வந்து அவங்களுக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். சென்னையில் நடந்தது அந்த மேட்ச்சு. ஸோ அந்த டீம் இங்கே விளாண்டுருக்காங்க. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கிரிக்கெட் ட்ரஸ்ட்டு நம்ம செமிஃபைனலில் பார்த்தோம். அண்ட் ஸ்மைலிங் பேர்ல்ஸ் இவங்களையுமே நான் சென்னையில் மீட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் எஸ்டிஜி ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நத்திங் பட் கிரிக்கெட், விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர்ஸ் அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டீம்ஸ் வந்து இந்த மேட்ச்சில் விளாண்டுருக்குறாங்க. ஸோ அதுவும் நிறைய ஊர்ல இருந்து வந்து விளாண்டுருக்குறாங்க. ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம வெள்ளூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட். ஸோ இவங்க எல்லாரையுமே மேட்ச்சில் ஒன்றா கொண்டு வந்து அவங்களுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் பண்ணி அவங்கள வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வச்சு இந்த மாதிரியான ஒரு மேட்சை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸு. ஸோ ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ் அவங்க அங்கே பேக் சைடில் நடந்து போகிறது நம்மளுக்கு தெரியுது. கண்டிப்பாக இந்த ஒரு லூஸ் வந்து அவங்கள பெருசாக பாதிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தடுத்த மேட்சஸில் வந்து அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பெரிய விக்ட்ரிஸ் அண்ட் பெரிய ட்ராஃபீஸ் எல்லாத்தையுமே எடுப்பாங்க. ஸோ இங்கே ஆனால் ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக சூப்பரான ஒரு மேட்ச், நல்ல ஒரு ஃபைனல்ஸில் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த விக்ட்ரியை. ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்பான்சர்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லியே ஆகணும். ஸ்பான்சர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து இங்கே பாசிட்டிவாக அதே சமயத்தில் பெருசாக எக்ஸ்பென்சஸ் பார்க்காம நம்ம வந்து செய்யறதுக்கு காரணம் அதுவும் இந்த மாதிரியான ஸ்போர்ட்ஸில் நம்ம வந்து பெருசாக எக்ஸ்பென்சஸ் பார்க்காம செய்யறதுக்கு காரணம் சின்ன ஊரில் இருக்கிற பெரிய டீம்ஸ் அண்ட் பெரிய பிளேயர்ஸ் இவங்களெல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வெளியே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி ஆகணும். ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய டீம்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து ஷோகேஸ் பண்ணியே ஆகணும். அதுக்கு இந்த மாதிரியான யூடியூப் சேனல்ஸ், சோஷியல் மீடியாஸ் இதுக்கெலாம் வந்து நம்மளுக்கு நிறையவே ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மேட்சஸ் நடக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த மாதிரியான மேட்சஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மேட்ச் இன்னைக்கு 30th ஜூலை 8:11 மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ மிருதுலாவோட பேட்டிங் ஸ்கில் மிருதுலா வந்து நிறையாவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. மிருதுலா நிறைய டீம் கூட வந்து நிறைய பிளேயர்ஸ் கூட வந்து பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணாங்க ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸில். ஸோ ரினாஸ் 42 உண்மையாகவே ஒரு நல்ல நாக்கு. ஸோ அவங்க இன்னைக்கு பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் எடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ 5.100 இன்னைக்கு அவங்களோட மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயர் அப்படின்னு அவங்கள தான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் 5.1 அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீவர்ஷினி பவுலிங்கில் அவங்களும் நல்ல கான்ட்ரிபியூஷன். அவங்க 3.7 எடுத்திருக்கிறாங்க மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயர் அப்படின்னு. அப்புறம் மிருதுலா ஃப்ரம் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன் அவங்களுமே நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க தான் 3rd பிளேஸில் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயர் அப்படிங்கிற இதில். பட் இன்னைக்கு ஹீரோ கண்டிப்பாக ரினாஸ் தான் அவங்க ஆஸ் அ கேப்டனாக அவங்களோட டீமுக்கு வந்து நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லணும். ஸோ இங்கே ஒரு மேட்ச் சம்மரி. ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன் விசஸ் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் மேட்சை வந்து டாஸ் வின் பண்ணாங்க.
வெள்ளூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட், டர்ஃப் வெள்ளூர். ஸோ ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் டாஸ் வின் பண்ணி பவுலிங்கை சூஸ் பண்ணாங்க. பவுலிங் கண்டிப்பாக அவங்களோட பெரிய ப்ளஸ். இது ஒரு லெதர் பால் மேட்ச், லிமிட்டட் ஓவர் மேட்ச், 20 ஓவர்ஸில். ஸோ சம்மரி பார்க்குறோம். ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் வெர்சஸ் ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர். ஸோ ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் டீமில் சைடில் இருந்து கனிஷ்மா கேப்டன் ஓப்பனிங் பண்ணாங்க. மிருத்துல்லா. ஸோ 2 பேருமே பெருசாக தாக்கு பிடிக்கல. ஏர்லி விக்கெட்ஸ், அதுவே வந்து பெரிய டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு பெரிய ரன் எடுக்கிறதுக்கு. ராகவி, மிருத்துல்லா, புஜிதா அண்ட் மகாலட்சுமி, அனுப்ரியா, கௌரி, பிரதன்யா அப்படின்னு பெரிய பேட்டிங் லைனப் இருந்துச்சு. அதில் மிருத்துல்லா கண்டிப்பாக அவங்களோட டீம், அவங்களோட பேட்டிங் இது நம்ம பேசியே ஆகணும். நல்லாவே அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ அவங்க சைடில் இருந்து ஒரு 27 ரன்ஸ் இருந்துச்சு. அண்ட் பவுலிங் சைட், ஸோ வின்னிங் ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸோட பவுலிங் சைட் விஷ்ணுபிரியா அண்ட் ஸ்ரீவர்ஷினி, அவங்க 2 பேருமே நல்லாவே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ பெருசாக பவுலிங் சேஞ்சஸ் எதுவும் கொண்டு வரல. ஃபஸ்ட்டு 4 பவுலர்ஸை வச்சு நல்லாவே யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க கேப்டன். அது இல்லாமல் பவித்ரா அண்ட் தேகாதர்ஷினி, அவங்க 2 பேருமே 2 ஓவர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. ஜஸ்ட் ஓவரை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்காக இவங்க 2 பேரையும் யூஸ் பண்ணி நல்லாவே எக்கனாமிக்கலாக போட்டு விக்கெட்ஸும் எடுத்து பேரலாக ஃபீல்டிங்லேயுமே நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தது. ஃபீல்டிங்குமே ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்டாக இருந்தது. நிறைய கேட்சஸ் பிடிச்சிருந்தாங்க. ஸோ கேட்சஸ், ரன் அவுட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மொத்தமே 3 ரன் அவுட் இருந்தது. ஒன் இஸ் பார்முகில் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ரினாஸ் கேப்டன், அவங்க ஒரு ரன் அவுட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இனியா, அவங்க ஒரு ரன் அவுட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ 3 ரன் அவுட்டு. அது இல்லாமல் கேட்சஸ் பார்த்தா பவித்ரா ஒரு கேட்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, பார்முகில் ஒரு கேட்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ பெஸ்ட் ஃபீல்டிங் சைடில் பவித்ரா அண்ட் பார்முகில், இனியா, ரினாஸ், இவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வச்சே ஆகணும் பெஸ்ட் ஃபீல்டிங் சைடில். அண்ட் அதுக்கப்புறமா பவுலிங் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்ரீவர்ஷினி போல்டு. 2 பேருமே ஓப்பனிங்கில் வந்த 2 பேருமே போல்டு எடுத்தாங்க. அது இல்லாமல் பூர்வி ராஜேஷ் அவங்களுமே ஒரு போல்டு எடுத்தாங்க. நம்ம ஃபைனலாக நம்ம மேட்ச் பார்த்தோம். அண்ட் ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர் சைடில் இருந்து பெரிய பேட்டிங் ஸ்கில் அப்படின்னு பார்த்தா ஓப்பனிங்கில் இருந்த கேப்டன் நாக்ஸ், அவங்களே வந்து பெரிய பேட்டிங் ஸ்கில். 42 ரன்ஸ், லிட்ரலி ஒரு 30+ ஒரு ரன் சிங்கிள் ஹேண்டடாக எடுத்திருந்தாங்க. ஃபுல் மேக்ஸிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்க சைட்லேருந்து தான் இருந்துச்சு. அண்ட் பவுலிங் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் ஃபோர்த் இருந்துச்சு. இனிஷியலாகவே அனுப்ரியா அண்ட் பிரதன்யா அவங்க 2 பேரையுமே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க 4 ஓவர்ஸை. ஃபஸ்ட்டு 10 ஓவர்ஸ்குள்ளேயே வந்து அனுப்ரியா அண்ட் பிரதன்யாவோட ஓவர்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா 10 ஓவர்ஸை வந்து கனிஷ்மா, மித்ரா அண்ட் லித்திஷா இவங்க எல்லாருமே கண்டினியூ பண்ணி ஓவரை லாஸ்ட் 10 ஓவர்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க. பட் கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலாக இல்லை பவுலிங் சைட். ஸோ தீபக் நம்ம கூட இப்போ ஜாயின் பண்ணுவார். ஸோ ஹீ இஸ் ஜாயினிங் நவ். ஹாய் தீபக். ஹலோ. ஹாய் தீபக்.
ஹலோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. ஹாய் தீபக். எஸ், ப்ரெசன்டேஷன் 11:45க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அது ஓகே. வரைக்கும் வி ஜஸ்ட் ரன் த்ரூ த மேட்ச். இதுக்கு முன்னாடி நடந்த மேட்சஸ் எல்லாத்தையுமே ஜஸ்ட் ஒரு ரன் த்ரூ பண்ணலாம். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லீலா கிருஷ்ணா மெமோரியல் ரோலிங் ட்ராஃபி 2023 டோர்னமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நத்திங் தீபக், பட் கிரிக்கெட் வெர்சஸ் எஸ்டி. சொல்லுங்க ப்ரோ. தீபக் நம்ம நெல்லை குயின்ஸ், நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு தடவை போயிருந்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? கமெண்ட்ரி அண்ட் கேமரா. யா ஆக்சுவலி நெல்லை குயின்ஸ் அன்னைக்கு மேட்ச் ஸ்டாக் போயிருந்தோம். விளையாண்டுருந்தாங்க. ஸ்டாக் எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. போயிருந்தோம். சென்னை ஸ்டாக். சென்னையை சேர்ந்த எஸ், ஸ்டாக் கிரவுண்டுக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நெல்லை குயின்ஸ் அன்னைக்கு நல்ல நல்ல டார்கெட் செட் பண்ணாங்க. பட் இந்த டோர்னமெண்ட்ல அவங்களுக்கான டேவா இல்லை எதுவுமே. ஸோ 2 நாள் தொடர்ந்து விளையாண்டுருக்காங்க. ஸ்மைலிங் பேர்ல்ஸ் ஸ்பார்க் கூட ராமகிருஷ்ணா எஸ். கிரிக்கெட் பசங்க. ஸ்மைலிங் ஸோ பேர்ல்ஸுமே இந்த ஒரு அன்னைக்கு கேம். நம்ம மேட்ச் பார்த்தோம். ஸ்மைலிங் எஸ், அவங்க பேர்ல்ஸுமே ரெண்டு நம்ம பேருக்கு அன்னைக்கு மேல மேட்ச் தான் பார்த்தோம். நம்ம கமெண்ட்ரி பண்ணோம் ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த கேம்ல வந்து எக்ஸாக்ட்லி, நெல்லை குயின்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் அதையும் காட் த. தாண்டி வேற எந்த இந்த நத்திங் பட் கிரிக்கெட் பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஆக்சுவலி இஸ் அ மேல் கிரிக்கெட்டர். நத்திங் பட் கிரிக்கெட் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காரு. ஸோ அவரை பத்தி தெரியும். தென் எனக்கும் மற்ற டீம்ஸ்ல ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் மென்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலா. ஸோ அவங்க வந்து ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் மென்ஸ் விளையாண்டு ஒரு வாட்டி பார்த்துருக்கேன் நான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் விமென்ஸ் விளையாடுறாங்க. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த மாதிரியான ஒரு டோர்னமெண்ட்ஸ்ல நான் சொன்னது இந்த மாதிரி நடக்கும்போது நம்ம நம்ம கமெண்டேட்டர் பண்ணி ஸோ இவ்வளோ பெருசாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் நாட் ஆல் அ ஸ்மால் விஷயம். ஸோ சின்ன விஷயம். ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து சுதாகர் சார் அவர் மட்டும் இல்லாமல் தென் மேமும் சரி. ஸோ 2 பேரும் சேர்ந்து தான் நிறைய பண்ணாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் தட். ஸோ எங்களை முதல்ல கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தென் அர்ஷித் ப்ரோ இருக்கீங்களா? அர்ஷித் ப்ரோ. இல்லை, அவர் அர்ஷித் இல்லை. ப்ரோஸ் தேர். ஓகே. ஸோ ப்ரோ நீங்க வந்து ஆக்சுவலா நேத்தும் இன்னைக்கும் பாத்தீங்க. நேத்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து இவங்க ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் விளையாட்டதை நம்ம 2 பேரும் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த இதுல எந்த பார்ட் ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து பெஸ்டா இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எந்த ஒரு பெஸ்ட் மூமெண்ட்டை சொல்லுவீங்க? ஸோ ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு வந்து இது 2 மேட்சுமே சரி கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் சைன் தான். ஸோ அவங்களோட பவுலிங் ஸ்கில் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ஷோகேஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான பிளாட்ஃபார்மில் இந்த மாதிரி ஒரு டீம் அவங்களோட பவுலிங் ஸ்கில்லை வந்து ஷோகேஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக இது வந்து நல்லாவே ரீச் இருக்கும். ஸோ இவங்க அடுத்தடுத்த மேட்சஸில் விளையாடுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும். ஸோ சேம் டைம் இன்னைக்கு நேற்று மேபி நம்ம அந்த அளவுக்கு கவனிக்கலையான்னு தெரியல, பிகாஸ் ஆஃப் தட் பவுலிங் எஃபர்ட் வாட் தே ஹவ் டேக்கன். நோ. ஸோ அது வந்து நம்மளை ஃபீல்டிங் வந்து அந்த அளவுக்கு கவனிக்க விடாமல் பண்ணிச்சான்னு எனக்கு தெரியல. பட் இன்னைக்கு கண்டிப்பாக ஃபீல்டிங்குமே ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ ஃபீல்டிங் அண்ட் பவுலிங் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது நம்ம வந்து இங்கே எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கோ இல்லை ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து ஒரு லக் சைடு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கோ நான் விரும்பலை. ஸோ பவுலிங் அண்ட் ஃபீல்டிங் அதுதான் வந்து ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸோட மிகப்பெரிய ப்ளஸ். சேம் டைம் பேட்டிங்கில் சைடில் வந்து ரினாஸ் அவங்க வந்து கேப்டனாக இறங்கி இனிஷியலாகவே பெரிய ஸ்கோர் அடித்து தராங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பின்னாடி வர்ற பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஏர்லி விக்கெட்ஸ் இழந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல வந்து ஆஸ் அ கேப்டனாக அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்கிறாங்க. இன்றைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு 5 ஓவர்ஸ் வந்து பெரிய ஷாட்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஜஸ்ட் லைக் தட் வர்ற ரன்ஸை வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க. இயர் அண்ட் தேர் அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப கான்ஷியஸாக என்னோட கண்ணில் பட்டுச்சு. என்னோட பெஸ்ட் மூமெண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இப்போ நடுவில் ஒரு ரீசெண்டாக நம்ம ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் டீமில் ஒரு கேட்ச் கொடுத்தாங்க தெரியுமா, ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ ட்ராப் ஆகி அரௌண்ட் த பிட்ச்லேயே ஒருத்தவங்க கேட்ச் பிடிச்சாங்கல்ல. ஸோ அந்த மூமெண்ட் வந்து என்னோட பெஸ்ட் கேட்ச் நான் பார்த்ததுலேயே. மென்ஸ் கிரிக்கெட் நிறையா பண்ணியிருக்கோம், கிட்டத்தட்ட 80 to 80+ மேட்சஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதில் ஒரு பெஸ்ட் மேட்ச் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த மாதிரியான ஒரு கேட்சஸ் நான் இப்போ வரைக்கும் பார்க்கல. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அதையும் தாண்டி ஸ்பெசிஃபிக்கலாக நீங்கள் ரெனாஸ் பற்றி பேசுனீங்க. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல இன்னிங்ஸ் ஆடினாங்க நான் இருந்தாலும். அதையும் தாண்டி நான் இன்னைக்கு இப்போ பார்த்தது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸில் தாண்டி ஆப்போசிட் சீமான நம்ம இவங்களை பற்றி பேசியாகணும். ஸோ ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் பற்றி பேசியாகணும். அந்த டீமில் ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸ் ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க.
ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி ஸோ நம்ம நல்ல பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. இருக்கிறத தாண்டின இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பேட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேலஸ் ஃபைட்டர்ஸ் இந்த ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் வந்து மகேந்திரா இருக்காங்க. மகேந்திரா வந்து டாப் லீட்ல இருந்த ஒரு பேட்ஸ்மேன். ஸோ அவங்கள வந்து பீட் பண்ணிட்டு நினாஸ் பேபர் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல உட்காந்துருக்காங்க அரௌண்ட் 129 ரன்ஸ் வச்சு. ஸோ ஷீ இஸ் லீடிங் த டேபிள், அதாவது அந்த டேபிள் பேட்டிங் ஸ்டாட் டேபிள்லேயே அவங்க தான் இப்போ லீடிங்கில் இருக்காங்க. ஸோ அந்த விஷயம் பேட்டிங் டீமில் அவங்களா இருந்தாலும் பவுலிங் டீமில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் அதே மாதிரி எப்படி அவங்க இதில் வந்து ஸ்ரீவர்ஷினி இப்போ போய் லீட் அடிச்சாங்களோ அதே மாதிரி அனுப்பிரியா ஒரு சைடு வந்து லீடிங்கில் இருந்திருக்காங்க ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். இந்த டேபிளை பார்க்கும்போது தான் தெரியுது ஆக்சுவலாக வந்து தே ஆர் ஆல்ரெடி லீடிங் த, ஓகேங்களா. ஸோ ஆல்ரெடி லீடிங் த ஸ்டஃப் அப்படின்னும் போது இட் ஷுட் பி இவங்க தான் ஃபைனல்ஸ் வரணும் ஆல்ரெடி ப்ரீஃபில்டாக செட் பண்ணி இருந்த மாதிரியே இருந்துச்சு. ஸோ இதுதான் அவங்களோட ஃபைனலுக்கு வந்ததுக்கான காரணமாக கூட இருந்திருக்கலாம். ஸோ ஃபைனல்ஸ் வர்றதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது கண்டிப்பாக. ஏன்னா எத்தனை டீம்ஸ் நம்ம நேம் பண்ணோம், லிட்ரலாக எல்லா ஊர்லேயும் போய் அவங்களோட ஸ்கில்ஸை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஆல்ரெடி வெல் செட்டில்டு டீம்ஸ் கூட ஃபைட் பண்ணி ஒரு ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. இன்னைக்கு ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனோட டே இல்லைன்னு மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். பட் அவங்களோட ஸ்கில் கண்டிப்பாக இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் தான் இவங்களை இவ்வளோ தூரம் ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கு. சென்ஸ் நம்ம முன்னாடியே பேசின மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் சைடில் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா மிருத்துலா வந்து நல்லாவே ஃபைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த ஒரு 78 ரன்ஸ் வந்ததுக்கு ஒரு 30 ரன்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்க சைடில் இருந்து தான். ஸோ அது இல்லாமல் 2 டீமுக்கிட்டுமே இருக்கிற ஒரு ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏன் ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராஸ் ரொம்ப 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 கம்மியாக கொடுத்துருக்குறாங்க 2 டீமுமே. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நடந்த நிறையா மேட்சஸ் பார்த்தோம். அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராஸே லிட்ரலி ஒரு டபுள் டிஜிட், லிட்ரலி ஒரு 30 ரன்ஸ், செகண்ட் ஹையஸ்ட் அப்படின்லாம் கூட நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் காமிக்கலாக பேசினாலுமே இன்னைக்கு மேட்ச்சில் வந்து ஜஸ்ட் 10 ரன்ஸ் தான் ஈச் டீம். மேபி ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஒரு ரன் எக்ஸ்ட்ரா 11 ரன்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் அ மேட்டர். பட் இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் கண்டிப்பாக வந்து இவங்க 2 பேருமே ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு வர்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. அதுக்கு பவுலிங் சைடில் வந்து பவுலர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் சொல்லியே ஆகணும். ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன்ஸ்க்கு வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் கிளாப்ஸாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஏர்லியாகவே அவங்களோட நல்ல பவுலர் அனுப்பிரியாவை வந்து ஃபஸ்ட்டு 10 ஓவர்ஸ்குள்ளேயே வந்து 4 ஓவரையுமே யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதை வந்து ஈஸியாக ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து டேக்கிள் பண்ணிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு 10 ஓவர்ஸில் வந்து அவங்கள முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணி அவங்கள வந்து அவங்க ஓவரில் விக்கெட் கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டாங்க. ரொம்ப டிஃபென்சிவாக விளையாண்டுட்டாங்க. ஸோ அதுவே காரணமாக கூட இருக்கலாம். மேபி இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஷரை பில்ட் பண்ணிட்டு அனுப்பிரியாவை வந்து கொஞ்சம் மிடில் கொண்டு வந்திருக்கலாம். இனிஷியலாக கொண்டு வந்து 4 ஓவரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் மிடில் கொண்டு வந்திருக்கலாம். சேம் டைம் நான் இன்னொரு விஷயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே நம்ம ஃபீல்டிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது ப்ளஸ் ஃபைட்டர் சைடில் கொஞ்சம் ஃப்ளாஸ் அங்கங்கே மிஸ்ஸிங் சென்ஸ் ஃபீல்டு மிஸ் பண்ணால் கூட அதை வந்து கோப்பப் பண்ணி அதை கேச்சஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ரன் அவுட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக வந்து அதை வந்து இம்மிடியேட் ரியாக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அதுவே உண்மையாகவே ரொம்ப பெட்டர் சைடாக இருந்தது ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ். ஓகே, நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஆக்சுவலா. ஸோ கம்ப்ளீட்லி என்ன சொல்றது, இட்ஸ் ஒன் சைட் கேமா முடியல இந்த ஒரு விஷயம். அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. 16.4 ஓவர்ஸ் வரைக்கும் ஸோ மேட்ச் போச்சுன்னும் போதே பெரிய விஷயம். ஸோ இது வந்து ஒன் சைட் கேம்னு யாரும் சொல்லவும் முடியாது. ஏன்னா 60 டார்கெட் வந்து கொஞ்சம் பெரிய டார்கெட் தான். 70 ஒரு நிமிஷம். ஸோ 78 நினைக்கிறேன். 79 இஸ் அ டார்கெட். ஸோ இந்த இவ்வளோ பெரிய டார்கெட் செட் பண்ணதுக்கே பெரிய விஷயம். ஸோ அதான் அவங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ஸோ நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலாக ஸ்பார்க் ஃபவுண்டேஷன் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு நான் நேற்றே முடிவு பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஏன்னா ஆக்சுவலாக 1-1 அப்படின்ற ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணும் போது தோணுச்சு ஸோ ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு அவங்க கொஞ்சம் டஃப்பாக கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு தோணுச்சு. பட் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர் நம்ம சும்மா இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஸோ மேபி ப்ரெசன்டேஷன் வில் ஸ்டார்ட் இன் சம் டைம். ஸோ கொஞ்ச நேரத்தில் சற்று நேரங்களில் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும்.
அதையும் தாண்டி ஸோ ஏன்னா 11:45க்கு ஆக்சுவலா அந்த கிரவுண்டே நல்லா எஸ் இருக்குல்ல ப்ரோ. அந்த வீடியோ காமிச்சாங்க, சூப்பரா இருந்துச்சு. எஸ் ஆக்சுவலா அந்த வீடியோ வந்து ப்ளே மேபி பண்ணும்போது நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பா மேபி கேமராமேன் ஆர் அஃபிஷியல்ஸ் யாராவது எங்களோட கமெண்ட்ரி கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த வீடியோ ஒரு தடவை ப்ளே பண்ணுங்க. ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் கிடைச்சது அதை பார்க்கறதுக்கு. நான் ஒரே ஒரு தடவை தான் பார்த்தேன். எஸ், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இல்ல நீங்க எது ஷியர் த கேட்டாலும் வீடியோ போடுவாங்க, ஃபார் ரெடியா இருக்காங்க அவங்க ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த சுத்தி இருக்க என்விரான்மெண்ட் தான் மேட்ரு. ஸோ நல்லா இருக்கு இந்த என்விரான்மெண்ட்ல சூப்பரான கிரவுண்டு. உட்கார்றதுக்கு. இது ஒரு இந்த மாதிரியான கிரவுண்ட் கண்டிப்பா நேரா போய் ஒரு நாள் கமெண்ட்ரி கொடுத்தே ஆகணும். தேங்க்ஸ் அஃபிஷியல்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆக்சுவலா இதுக்கப்புறம் 2 3 ஷார்ட்ஸ் காமிச்சிருப்பாங்க பாருங்க, அது நல்லா இருந்திருக்கும். ஸோ எஸ் எஸ் இந்த ஷார்ட்டா இருக்கட்டும். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு பேட்டிங் வர ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் பாருங்க, நான் பார்த்தேன். இந்த ஷாட்லாம் சூப்பரா இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலா அது ரியல் மேட்ச் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. ஸோ நல்ல கிரவுண்டும் கூட. ஸோ எஸ் சுத்தி பச்சை பசேர்னு ஒரு கிரவுண்டு. கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான ஒரு கிரவுண்ட்ல கிரிக்கெட் விளையாடுறது அப்படின்றது ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேனுக்கு ஒரு கனவாவே இருக்கும். ஒரு பெரிய கிரவுண்டு, நாட் ஜஸ்ட் நாட் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ரெண்டாவது பேட்ஸ் மென் இது வந்து மென்ஸ் அண்ட் உமன்ஸ் கிரவுண்டை வந்து சின்னதாக்கி இன்னும் கொஞ்சம் மேட்சை வந்து இன்னும் ஈஸியாக கொண்டு போகணும் அப்படின்னு யோசனை இருக்கு. உமன்ஸ் சேம் செட் ஆஃப் பவுண்டரிஸ் வச்சதே வந்து பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. எஸ், அதனால தான் வந்து ரொம்ப பெருசா சிக்ஸஸ் போல நிறைய பவுண்டரிஸ் இருந்தது இந்த செஷன்ல, இந்த சீரீஸ்ல. தென் இந்த டோர்னமெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணது வந்து பிரியா மேம். ஸோ வேலை கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல இருந்து. ஸோ அந்த டோர்னமெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹர் ஆக்சுவலா. ப்ரோ கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருங்க. தீபக் கொஞ்ச நேரம் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஹலோ. தினேஷ் ப்ரோ, தினேஷ் ப்ரோ. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்பான்சர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ இவ்வளோ பெரிய டோர்னமெண்ட், ஸோ ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்தினோமா ஒரு பொருட்செலவுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஸோ இன்னும் ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் பொருட்செலவுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும். அவங்க அது நடத்துறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பான்சர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அவங்க ஆட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நடுவில், எம்ஐடி இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கட்டும். ஸோ அதையும் தாண்டி நன்னிலம் ஆர்கானிக் ஸ்டே, இவங்களோட ஆடும் கூடிய சீக்கிரம் இப்போதைக்கு வரல. ஸோ இன் ஃபியூச்சர் நாங்கள் இன்னும் நிறைய மேட்சஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும். தென் ஃப்ரேயருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஃப்ரேயர் ஒரு இன்டர்நேஷனல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனி. ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் அதை பற்றி தெரியும்னா டூ செக் அவுட் தேர் வெப்சைட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஸ்ரீராம் சிட் ஃபண்ட்ஸ், ஸோ இவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். ஸோ அவங்களும் இந்த மேட்சோட ஸ்பான்சர்ஸ். இவ்வளோ பேர் ஸ்பான்சர் பண்ணி இதுக்கும் மேலே டிஎன் கிரிக்கெட் போர்ட், ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஒரு பெர்மிஷன் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய லெவல் டோர்னமெண்ட், ஸோ 6 மெம்பர்ஸ் 6 டீம்ஸ் வச்சு ஆட போகிறோம். ஸோ டோர்னமெண்ட் லெவல் ஆட போகிறோம்னா ஸோ வி ஹேவ் டு அப்ளை தட். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்யணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய அப்ளை பண்ணி ஸோ அதுக்காக அப்ரூவல் வாங்கி ஸோ ரெகனைஸாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு டோர்னமெண்ட். ஸோ இவ்வளோ பெரிய டோர்னமெண்ட் நடத்துறதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இவ்வளோ ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைச்சிருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ பொருட்செலவு ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறத தாண்டி ஸோ இவ்வளோ நல்லா இந்த டோர்னமெண்ட் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இவ்வளோ நல்ல கேர்ள்ஸ் ஒரு நல்ல ப்ரொஃபைல் மட்டும் ரெடி பண்ணாமல் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டோர்னமெண்ட்ஸில் வந்து விளையாண்டதுக்காக மணிக்கு 8 டீம்ஸ் விளையாண்டுருக்காங்க.
சாரி ஃபார் தட். ஸோ 8 டீம் விளையாண்டாங்க, 8 டீம்ஸ் விளையாண்டு இவ்வளோ பெரிய டோர்னமெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணி, ஸோ அதுலேருந்து 4 டீம் செலக்ட் ஆகி, அதுவும் இந்த ஒரு இடத்துலையும் ஸோ யாருக்கும் பயஸ்டா இல்லாமல் ஸோ அம்பையர்ஸையும் ப்ராப்பராக செட் பண்ணி ஸோ இவ்வளோ பெரிய டோர்னமெண்ட் நடத்தி முடிச்சிருக்கோம். ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட் வெள்ளூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் நடத்துறது. ஸோ அது சென்னைன்ற போது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிட்டி டீம். ஸோ இந்த ஊரில் நிறைய ஆக்சசபிலிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பேசினாலும், ஸோ இதை வந்து வேலூர் அந்த மாதிரியான ஒரு கிரவுண்டில், ஸோ இந்த வேலூர் கிரிக்கெட் வேலூர்ன்ற ஒரு சிட்டிக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு கிரவுண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஸோ அங்கே இருக்க பீப்புள் மட்டும் இல்லாமல் சென்னையிலேருந்து டீமை அழைச்சிட்டு வந்து கூப்பிட்டுட்டு வந்து ஸோ இன்னும் நிறைய ஊரில் இந்த டீம் ஒரு டீம் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டீமில் ஒரு ஒரு டீம் மெம்பர்ஸ் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க, மல்டிபிள் டீம் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ மல்டிபிள் டீம் மெம்பர்னா மல்டிபிள் டிஸ்ட்ரிக்ட் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஸோ இப்படி ஒரு வெல் நோன் டோர்னமெண்ட் நடத்தின பிரியா மேம்க்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெள்ளூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் சப்போர்ட்டும் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். ஸோ இவ்வளோ பேர் நடந்தால் தான் ஒரு டோர்னமெண்ட் நடக்க முடியும். ஸோ இவ்வளோ பேர் நடந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் முடிஞ்சு ஃபைனலி ஒரு வின்னரான ஃபியர்லெஸ் கிரிக்கெட் 1/9 விக்கெட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பெரிய விஷயத்தை நடத்துறதுக்கு நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் திட்ஸ் மச் ஆஃப் பிக். ஸோ நீங்களும் ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துருப்பீங்க யூடியூப்ல வீடியோஸ் பார்த்தவங்களும் சரி. ஸோ ரெகுலர் ஷேர்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ எங்களுக்கும் ஸ்டாட்ஸ் நிறையா பார்த்தோம். ஸோ எங்களுக்கான இது ஸ்டாட்ஸ் பார்க்கும்போது நாங்கள் இது பண்ணது என்னன்னா இன்னும் நிறைய போன வாட்டியை விட இந்த வாட்டி நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நல்லா இருந்துச்சுன்ற கமெண்ட்ஸை தாண்டி ஸோ வீடியோஸ் குவாலிட்டி நல்லா கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால குவாலிட்டி ஆஃப் கேமராமேன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ஸோ கேமராஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி நிறையா பண்ண ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு ரொம்ப 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 நன்றி இந்த இடத்துல. சரி, இது இந்த டோர்னமெண்ட் பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இது வரைக்கும் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் நான் சொன்னல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லேருந்து பேசலாம்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த விஷயத்தை மறுபடியும் பேசலாம். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லேருந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் லீலா கிருஷ்ணன் மெமோரியல் ட்ராஃபியோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எப்போ நடக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா, நத்திங் பட் கிரிக்கெட் விசஸ் எஸ்டிஜி. ஒரு நிமிஷம். ஃபர்ஸ்ட் டே செம மழை ஆக்சுவலாக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே கால் ஆஃப் ஆச்சு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட நத்திங் பட் கிரிக்கெட் வர்சஸ் எஸ்டிஜி. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்குமான மேட்ச். ஸோ அந்த மேட்ச் வந்து மேட்ச் ரெடியூஸ் வந்து 16 ஓவராக ரெடியூஸ் ஆச்சு. ஸோ ஸ்கோர்ஸும் கம்மியாக பண்ணி ஸோ அந்த மேட்சை ஜெயிச்சது வந்து நத்திங் பட் கிரிக்கெட் வந்து 22 ரன் வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சாங்க அந்த மேட்சை. ஸோ அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேலூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்லேயே விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர்ஸ்க்கும் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்குமான மேட்ச். ஸோ 14 ஓவரில் மீன்ஸ் ஒரு ஓவரில் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் 53 ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தாங்க. ஸோ ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் 56 அடிச்சு அந்த மேட்ச் ஜெயிச்சாங்க. 1/8 விக்கெட்ஸ் அந்த மேட்சை. ஸோ அதுக்கப்புறம் மூணாவது மேட்சான நத்திங் பட் கிரிக்கெட் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் மேட்சை 106 அடிச்சாங்க. நத்திங் பட் கிரிக்கெட் 3 விக்கெட் லாஸ் பண்ணி 20 ஓவரில். மற்ற விங்ஸ் ஆஃப் கிரிக்கெட்டால் 6 ரன் வித்தியாசத்தில் வந்து ஜெயிச்சாங்க நத்திங் பட் கிரிக்கெட். விங்ஸ் ஆஃப் கிரிக்கெட்டால் அதை ரீச் பண்ண முடியல. 100 for 4 ஆஃப்டர் 20 ஓவர்ஸ் அடிச்சிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மேட்ச் முதல் டே நடந்து முடிஞ்சது. ரெண்டாவது நாள் என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் எஸ்டிஜிக்கான மேட்ச் நடந்துச்சு. ஸோ இந்த மேட்ச்சில் எஸ்டிஜி 1/9 விக்கெட்ஸ். ஆக்சுவலி இந்த மேட்ச் தான் கால் ஆஃப் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சுத்தமாக மழை இந்த மேட்ச் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் நத்திங் பட் கிரிக்கெட் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் 127 for 3 அடிச்சிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கிராஃபிக்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ இந்த சீரீஸோட மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ரன்ஸ்
எடுத்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் விக்கெட்ஸ். ஸோ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீவர்ஷினி. ஜெயிச்ச டீமான ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் டீமை சேர்ந்த ஸ்ரீவர்ஷினி இஸ் லீடிங் விக்கெட் டேக்கர் இன் திஸ் டூர்னமெண்ட். ஸோ நம்பர் 1 பொசிஷன் பிடிச்சிருக்காங்க. 4 மேட்சஸ் ஆடி இருக்காங்க, 4 இன்னிங்ஸும் போட்டு 10 விக்கெட், அரௌண்ட் ஒரு மெய்டின் கூட எடுக்கலனாலும் ஆவரேஜ் ஆஃப் 4.3, அதாவது ஒரு ஓவருக்கு 4 ரன் மட்டுமே கொடுத்து, ஸோ மேக்ஸிமம் விக்கெட்ஸாக 4 விக்கெட் ஒரே மேட்ச்ல எடுத்து, ஸோ எக்கானமி ஆஃப் 2.87ல செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நல்ல நல்ல இன்னிங்ஸ் ஸ்ரீவர்ஷினியோட இந்த பவுலிங்கால் தான் அவங்க டீம் வந்து ஈஸியாக ஜெயிச்சுது. இந்த மாதிரியான லோ ஸ்கோரிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ண வச்சுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்போசிட் டீமான ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனை சேர்ந்த அனுப்ரியா. ஸோ அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா 5 மேட்ச் ஆடினாங்க. ஸோ 5 இன்னிங்ஸ் பவுலிங் பண்ணாங்க, 8 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு பெரிய வித்தியாசம் தான், 2 விக்கெட் தான். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மெய்டின் கவர் பண்ணாங்க, ஆவரேஜ் ஆஃப் 5.25. ஸோ மேக்ஸிமம் விக்கெட் 4 எடுத்திருக்காங்க, எக்கனாமி ஆஃப் 2.80. ஸோ இப்படி ஒரு எக்கனாமி, 2 பேருமே எக்கனாமியில் நல்லாவே போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதனால தான் இந்த இந்த 2 பேர் வந்து இந்த டீமோட பெஸ்ட் பவுலர்ஸாக இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம விஷ்ணுபிரியா ஃபேலஸ் டீமோட, ஸோ அதாவது ஒரு பவுலர் டாப் 5ல இருந்தாலே ஸோ டீம் வந்து ஈஸியாக ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஸோ அதாவது அந்த வந்து அனுப்ரியா எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும், ஃபேலஸ் ஃபைட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 2 பிளேயர், ஸ்ரீவர்ஷினியும் சரி விஷ்ணுபிரியாவும் சரி, டாப் 2ல இருக்க, டாப் 3ல இருக்க காரணத்தினாலேயே ஸோ அதான் பாருங்க, கிட்டத்தட்ட 40 விக்கெட் 4 மேட்ச் ஆடி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 3 மேட்ச் லீக்ல ஆடி, ஒரு மேட்ச் செமிஃபைனல், 5 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. 5 மேட்ச்ல 4 மேட்ச் தான் ஆடி இருக்காங்க. அதுல அரௌண்ட் 2 பேர் மட்டுமே 16 விக்கெட்ஸ் அரௌண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 16 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் எதுக்குன்னு தெரியும். ஸோ மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் விக்கெட்ஸ், இதில் வந்து ஸ்ரீவர்ஷினி, விஷ்ணுபிரியா, அனுப்ரியா 3 பேரும் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. அதாவது இந்த மாதிரியான கிராஃபிக்ஸ் பார்க்கும் போது, ஸோ ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் டீமோட ஒரு பிளேயர் இருந்தாலே போதும், ஸோ ஈஸியாக வந்து டாப் 2ல வந்துடலாம்ன்ற ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் இருந்திருக்காங்க, ஸ்ரீவர்ஷினியும் சரி விஷ்ணுபிரியாவும் சரி. அரௌண்ட் அவங்க ஸ்டாட்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், 4 மேட்ச் தான் விளையாண்டுருக்காங்க, 4 இன்னிங்ஸு. ஸோ அனுப்ரியாவாச்சும் 5 விக்கெட் விளையாண்டுருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம அனுப்ரியா இது பண்ணாலும், ஸோ ஸ்ரீவர்ஷினியும் விஷ்ணுபிரியாவும் சேர்ந்து 4 மேட்ச் விளையாண்டு அரௌண்ட் 16 விக்கெட்ஸை கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டலாக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே 4 மேட்ச்க்கு 40 விக்கெட் தான். இதில் 40 விக்கெட்ல அரௌண்ட் 16 போது கிட்டத்தட்ட 40 to 45% ஆஃப் விக்கெட்ஸ் வந்து இவங்க தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எல்லா மேட்ச்லையும் ஃபுல் விக்கெட்ஸ் எடுக்கவும் முடியாது. ஸோ இவ்வளோ விக்கெட்ஸ் எடுத்து இவங்க டீமுக்கு சேர்த்த ஒரே காரணத்தினால்தான் இவங்க வந்து டாப் 2 வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கிளியராக தெரியுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இவங்களோட ஆர்டர், ஸோ பவுலிங் ஆர்டர் வந்து கண்டினியூஸாக ஷஃபிள் பண்ணிக்காம ஒரு மெயின் ஆர்டர் ஒன்று செட் பண்ணி வச்சு, கேப்டன் ப்ராப்பராக எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லணும். ஸோ இது வந்து பவுலிங்கோட கார்டு. ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து பெஸ்ட், ஒரு நிமிஷம், ஸோ இது வந்து என்ன 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 கார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெஸ்ட் ஃபீல்டிங் எஃபர்ட் பற்றி பேசியே ஆகணும். ஸோ ஏன்னா பேட்டிங் பற்றி பேசிட்டோம், பவுலிங் பற்றி பேசிட்டோம், ஸோ ஃபீல்டிங் பற்றி பேசியே ஆகணும். பார்முகில், அதாவது ஸோ ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸோட ஒரு நல்ல ஃபீல்டர்னு சொல்லலாம். ஸோ 4 மேட்ச் ஆடி 5 டிஸ்மிஸல் மொத்தம். ஸோ அவங்க எவ்வளோ அட்டென்டிவாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரிய வரும். இதில் அட்டென்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்றது தெரிய வந்திருக்கு. ஸோ 5 விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க, 1 கேட்ச் டிஸ்மிஸல். அது மட்டும் இல்லாமல் 4 ரன் அவுட்ன்றது எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான விஷயம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபைனலில் வந்து ரன் அவுட் வந்து மேஜர் ப்ளே பண்ணுச்சு. ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து ரன் அவுட்ஸ் வந்து ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ். ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு சைடு சிங்கிள் அண்ட் டபுள்ஸோடவே கொஞ்சம் ரிஸ்கான விஷயத்தை மெயின்டைன் பண்ணாங்க ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ். 4 மேட்ச்சில் 5 டிஸ்மிஸல், ஸோ அதுவும் 4 ரன் அவுட்ஸ்ன்ற போது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் பார்த்தோம்னா கௌரி சத்யா, ஸோ விக்கெட் கீப்பரான கௌரி சத்யாவை தான் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். ஸோ 5 மேட்ச் விளையாண்டு 5 டிஸ்மிஸல். அதில் வந்து காட் பிஹைன்னா டிப் கேட்ச் இருக்குல்ல, ஸோ கீப்பர் கேட்ச் தான் காட் பிஹைன்னு சொல்லுவாங்க. அசிஸ்டன்ட் ரன்னர்ஸ் வந்து இவங்க பேரில் ஜாயின் ஆகாது. ஸோ அசிஸ்டன்ட் ரன்னர்ஸ் வந்து ஸோ யாராவது த்ரோ பண்ண பாலை பிடிச்சி பிக் பண்ணுறது தான். அதையும் தாண்டி ஸ்டம்பிங், 4 ஸ்டம்பிங். இந்த காலத்தில் வந்து விக்கெட் கீப்பிங்கில் வந்து தீபக். எஸ். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டம்பிங் வந்து ஓகே ஷோர், ஸ்டம்பிங் வந்து 4 ஸ்டம்பிங் எடுத்திருக்காங்க. விக்கெட் கீப்பிங்ல இவ்வளோ பெரிய டிஸ்மிஸல் எடுக்கிறதுன்றதே பெரிய விஷயம். ஈவன் நம்ம பெரிய பெரிய இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்ஸோட ஸ்டாட்ஸே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டம்பிங்ஸ்ன்ற போது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். நம்ம
ஹை லெவல், அதாவது மோஸ்ட் மேட்சஸ் விளையாண்டவங்களுக்கே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். இதில் வெறும் 5 மேட்ச் விளையாண்டு அதில் 4 ஸ்டம்பிங்னும் போது ஸோ எவ்வளோ அட்டென்டிவாகவும் எவ்வளோ இது எந்தூசியாஸ்டிக்காகவும் இருந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஹே தீபக். ஹாய் ப்ரோ. எஸ், நான் இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி. என்னோட கேட்கல. சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ ஷூர், நான் டேக் ப்ரெசன்டேஷன் கேர் பார்க்கறதுக்கு பண்ணிக்கிட்டேன். எல்லாருமே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஒயிட் லேடி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அந்த ஒயிட் லேடிக்காக ஸோ தான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம விளையாண்டுருக்கோம். ஸோ அதையும் இங்கே ஒரு தாண்டி அந்த போர்டு டிசிப்ளின்டு பார்க்குறோம். லைனப். அந்த போர்டில் எஸ், பார்க்குறோம் டிசிப்ளின்டு நம்ம லைனப். பார்ட்னர்ஷிப்ஸை பார்க்குறோம். எஸ் எஸ் ஃப்ரேயர் லெட் மீ லாஜிஸ்டிக்ஸ், லெட் மீ ஸ்ரீராம். லெட் மீ யா ஓகே, ஷோர் நீங்கள் கண்டினியூ. யா 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 ஸோ நல்லா ஒரு லைனப், அந்த பசங்களோட லைனப் பார்க்குறோம். ஸோ ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக நிற்கிறாங்க. ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு டிசிப்ளின்டு லைனப்ஸ் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். நான் நிறைய மேட்சஸ் வந்து லைவாக பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ கேமரா கிட்ட போய் நம்ம தான் வந்து அவங்களெல்லாம் வந்து நிற்க வைக்க வேண்டியது இருக்கும். பட் இங்கே ரொம்பவே டிசிப்ளின்டாக இருக்காங்க. அது ஃபேர்லெஸ் ஃபைட்டர் சைடில் இருந்து நம்ம பார்க்க முடியுது. எஸ், நம்ம போர்டில் பார்த்தோம் நிறையா ஸ்பான்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க. நிறையா டீம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு ட்ராஃபியை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக. நம்ம அந்த போர்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் கண்டிப்பாக. எஸ் தீபக். ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்பான்சர்ஸ் பற்றி இங்கே இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடுவோம். ஃப்ரேயர் லாஜிஸ்டிக்ஸ், ஸோ அவங்க நிறைய லாஜிஸ்டிக்ஸ் இது பண்ணுறாங்க. அவங்க வெப்சைட்ஸ் எதாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ரீராம் சிட் ஃபண்ட்ஸ், ஸோ அவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எம்ஐஇடி இன்ஸ்டிடியூஷன், ஸோ திருச்சி. ஸோ அவங்கள காண்டாக்ட், அவங்கள அதுக்கு எதுவும் எஜுகேஷனல் ஸ்டப்ஸ் எதுவும் வேணும்னா அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கள். நன்னிலம் ஆர்கான் ஸ்டே, ஸோ அவங்க வந்து நம்மளோட ஸ்பான்சராக இருக்காங்க. ஸோ லீலா கிருஷ்ணா மெமோரியல் ரோலிங் ட்ராஃபி இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு 2023. ஸோ ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் அவங்க வின்னிங் சைடில் இருக்கிறாங்க. அவங்க ட்ராஃபியை இன்னைக்கு வின் பண்ணியிருக்காங்க. நன்னிலம் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் ஸ்டேன்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ரெசார்ட் மாதிரியான ஒரு ஹோட்டல். ஸோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும், வேலூரில் ஒரு கூல் கிளைமேட் ஒன்று என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் அந்த நன்னிலம் ஃபார்ம் ஹவுஸ் ஃபார்ம் ஸ்டே இருக்குது. ஸோ அது வந்து ஒரு சுற்றிலும் மரமுள்ள செட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அங்கே போயிட்டு ரெசார்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் போர்ட், ஸோ அவங்கள ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணியே ஆகணும் இந்த இடத்துல. ஸோ இப்படி ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட் நடத்த விட்டதுக்கு. ப்ரோ நீங்கள் டேக் பண்ணுங்க. எஸ், இங்கே மேட்ச் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிருக்குது. இங்கே நிறையா நிறையா ஸ்கில்ஸ் வந்து பிக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் பெஸ்ட் பவுலர், பெஸ்ட் ஃபீல்டர், பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தீபக் அதெல்லாம் பற்றி நிறையா அனலைஸ் பண்ணார். நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீனில் அந்த அனலிட்டிக்ஸ் போர்ட்ஸ்லாம் நம்ம நிறையா பார்த்தோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களோட ஃப்யூச்சரில். பெரிய மேட்சஸ், பெரிய பிளாட்ஃபார்ம்ஸை வந்து பார்க்கறதுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக மேட்ச் நம்ம ட்ராஃபியை பார்க்கும்போது அந்த பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன்ஸ், அதாவது பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் அவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு மெமரியல் கிஃப்ட் ஒன்று வந்து தராங்க. ஸோ தேங்க்ஸ். ஸோ இங்கே டீம் வந்திருக்கிற சீஃப் கெஸ்ட்டை வந்து வெல்கம் பண்ணுறாங்க வித் ஒரு மெமெண்டோட. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இங்கே 2 சீஃப் கெஸ்ட். கண்டிப்பாக அஃபிஷியல்ஸ்க்கு இந்த டைம் தேங்க்ஸ் சொல்லியே ஆகணும். கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லைனா இந்த மாதிரியான ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ராஃபி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்க முடியாது. ஸோ அதுவும் இந்த மாதிரி முடியாது. ஸோ நிறைய யங் சைட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ், நிறைய யங்ஸ்டர்ஸோட ஃபேஸஸ் நம்மளுக்கு இங்கே தெரியுது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு யங் சைடை வந்து லீட் பண்ணி கொண்டு வர்றதுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அது நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் லாஸ்ட் 1 வீக்காக.
So with weather conditions, cooperation of weather conditions is very successful இல்ல trophy ஆக்சுவலி today. சொல்ல It போனா is completed. மல்டிபிள் வெதர் காம்படிஷன்ஸ் நினைக்கிறேன். முதல் நாள் மழை, அடுத்த நாள் கிளவுடி, மூணாவது நாள் வெயில், நாலாவது நாள் அடிச்சு நிறுத்துற வெயில். ஸோ இவ்வளவு விஷயம் தொடர்ந்து பிளேயர்ஸ் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ்ல ஆடிட்டு இருந்தது வந்து நம்ம பார்த்தேன். முக்கியமா நான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன். தினேஷ் ப்ரோ கடைசி 2 நாள்லயே டிஃபரன்ஸ் சொல்றாப்புல. நான் முதல் நாள்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஸோ தென் ஆர்கனைஸ் மட்டும் இல்லாம அஃபீஷியல்ஸை கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன ரெக்கக்னேஷன் அங்க. ஸோ So 7 நாட்கள் umpires. இத்தனை மேட்சஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ அத்தனை மேட்சஸையும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ அஃபீஷியல்ஸ் தேவைப்பட்டாங்க. ஸோ இந்த ஒரு இடத்துலையும் தவறான கருத்துக்களோ எதுவும் கொடுக்காம ஸோ கரெக்டான ஒரு விஷயத்த கொடுத்ததுக்கு நன்றி 2 பேருக்கும். So நான் இங்கே கண்டிப்பா நம்ம உட்காந்துருக்கேன் எங்களுக்கு. கண்டிப்பா தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும். கிரவுண்ட் மெயின்டெனன்ஸா இருக்கட்டும், அம்பையர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்களோட எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்தது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இந்த இடத்துல எல்லாரையுமே நம்ம வந்து விஷ் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ அந்த அந்த ஒரு மொமெண்ட் தான் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கான ஒரு ரெக்கக்னைசேஷன்ஸ் தான் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இட் வாஸ் குட் டு சி இந்த மாதிரியான ஒரு ரெக்கக்னைசேஷன்ஸை பார்க்கும்போது. எஸ். நிறைய ஸோ இங்க மேன் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ்க்கான ஒரு மெமெண்டோ, பிளேயர்ஸ்க்குமான ஒரு மெமெண்டோ கொடுத்துருக்காங்க இங்க. பாசிபிளி அது உமன்ஸ் ஆஃப் த மேட்ச் அப்படின்னு இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏன்னா பிளேயர்ஸ் ஆஃப் இல்லை த ஆக்சுவலி மொமெண்டோ. உமன்ஸ் ஆஃப் த மேட்ச் ட்ராஃபி வேற மாதிரி இருந்தது. ஸோ இது வந்து மொமெண்டோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பிளேயர்ஸ் உமன்ஸ்க்கு. ஸோ 2 டீமுக்கு சேர்ந்து ஒவ்வொரு உமன்ஸ்க்கு. ஸோ மேபி வி வில் சி த மேட்ச் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் இங்க, சாரி பிளேயர் ஆஃப் த டீம் இங்க வந்து ரினாஸ் தான். ஸோ கோச் கூப்பிட்டு இல்லை ப்ரோ, கோச்சை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் இது பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கோச்சை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் ரெக்கக்னைஸ் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேப்டன் கோச் கூப்பிட்டு ஒரு மெமெண்டோ கொடுக்குறாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங் மெமெண்டோ. அங்கே மக்களே ஸோ யூடியூப்ல நாங்கள் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு நாங்கள் இங்கே இருந்து கொஞ்சம் ட்ராவல் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதையும் தாண்டி உங்களுக்கும் நிறைய டேட்டாஸ் கூடன்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்லுவோம். ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, அடிக்கடி கொஞ்சம் லேப்ஸ் ஆகும். எல்லாரும் ஓப்பனாக சொல்ல மாட்டாங்க, பட் நாங்கள் வந்து ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டான யூடியூபர் இது சேனல். ஸோ அதனால் சொல்லிடுவோம் நாங்கள். விமன் ஆஃப் த மேட்ச். ஸோ இங்க ட்ராஃபி உமன் ஆஃப் த மேட்ச். எஸ், இங்க உமன் ஆஃப் த மேட்ச் ட்ராஃபி யஷ்வந்திகாக்கு போகுது. யஷ்வந்திகா வாங்குறாங்க இங்க உமன் ஆஃப் த மேட்ச். ஸோ கண்டிப்பா வெல் டிசர்வ். எஸ், சின்ன தடங்கள் இருந்துச்சு. ஸோ உமன் ஆஃப் த மேட்ச் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. அண்ட் பெஸ்ட் ஃபீல்டர் நம்ம இப்ப பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். பெஸ்ட் ஃபீல்டர் பார்முகில் தான் கண்டிப்பா ரன் அவுட் விக்கெட்ஸ் அப்படின்னு, சாரி கேச்சஸ் அப்படின்னு நிறையவே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருந்தாங்க. இன்னைக்கு விஜய் சேதுபதி சொல்ற மாதிரி வாரி போட்டு எடுத்துட்டு வந்தேன் சார்னு சொல்ற மாதிரி அப்படியே மொத்தமா எடுத்துட்டு வந்தாங்க. டெஃபினட்டா. ஸோ பெஸ்ட் நடுவுல
எஸ். நடுவுல நடுவுல ரினாஸ்க்கு ரினாஸாக்கு ஒரு கொடுக்குறாங்க. மேட்ச் ஒரு 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 ட்ராஃபி குடுத்தாங்க. பிளேயர் ஆஃப் த டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த அவார்டை கணேஷ்மா அண்ட் வாங்குறாங்க. எஸ், கணேஷ்மா இஸ் பெஸ்ட் பேட்ஸ்வுமன் ஆக்சுவலி ஆஃப் திஸ் சீரீஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் பவுலர் ஆஃப் த சீரீஸ் ஸ்ரீவர்ஷினி. ஸ்ரீவர்ஷினி வாங்குறாங்க பெஸ்ட் பவுலர் ஆஃப் த சீரீஸ். ஸோ எஸ். 10 விக்கெட் எடுத்து கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னேன். ஸோ அதுக்காக ஒரு ரெக்கக்னேஷன் தான் இங்கே பெஸ்ட் பவுலர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்ல. ஸோ அடுத்ததா ஜான்சி. ஸோ பெஸ்ட் விக்கெட் கீப்பர் ஜான்சி. மேபி இந்த டீம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், இவங்க 2 பேர் டீம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஜான்சி ஜின்னா. ஸோ ஸ்மைலிங் எஸ், பர்ஸா ஜின்னா. ஆரல்ஸ் வேற ஏதோ டீம்னு நினைக்கிறவங்க. எஸ், அவங்களுக்கு பதிலாக அவங்களுக்கு வேற பதில் ஒருத்தவங்க வாங்குறாங்க. அண்ட் பிரைமரி பிளேயர் அனுப்ரியா வாங்குறாங்க. பிரைமரி பிளேயர் ஆஃப் சீசன் திஸ் மோஸ்ட் ட்ராஃபி நம்பர் ஆஃப் விக்கெட் டேக்கர்ஸ். ஸோ மோஸ்ட் நம்பர் அனுப்ரியா. ஆஃப் விக்கெட் டேக்கர்ல 2வது இடம் இந்த அனுப்ரியா. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கும் ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இங்கே. Definitely they deserve this. All the best players, women of the match Yashwantika, player of the match Rinas, and best fielder Parmukil, best batsman Ganishka, best bowler Srivarshini, best wicket keeper Jansi Jinnah, and primary player பிரைமரி Anupriya. பிளேயர் அனுப்ரியா. ஸோ இவ்வளவு So பேருக்கான inga அவார்ட். தென் that ஃபைனல் மேட்சோட கப். ஸோ that வினருக்கு கொடுக்க white போறாங்க. lady, வினரான ஃபேமஸ். எஸ், ஒயிட் லேடி that இஸ் கோயிங் டு பி white lady is ரன்னருக்கான கப் இங்க இருக்கு. ஸோ ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ் அவங்க கலெக்ட் பண்றாங்க அந்த ஒயிட் லேடிய. அவங்க டீமோட கேப்டனை கூப்பிடுறாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ கணேஷ்மா கூப்பிடுறாங்க. கணேஷ்மா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு முன்னாடி வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு நல்ல ஸ்பிரிட் ஆஃப் த கேம் தேர். ஸோ நான் தான் முன்னாடி நிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் இல்லாம எல்லாரு கூடயும் சேர்ந்து வாங்கணும்ன்ற ஒரு மைண்ட் செட். ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் ஹியர். எஸ், she is arranging her teammates. ஸோ எப்படி மேட்ச்ல கிரவுண்ட்ல அவங்க டீமை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி செட்டில் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த அவார்டையும் வாங்குறாங்க ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனோட கேப்டன். இந்த இடத்துல அவங்களோட கேப்டன்ஷிப் கனிஷ்கா. வின்னர்ஸ் கப். ஸோ வின்னர்ஸ்க்கான ஒயிட் லேடி இங்க வந்திருக்காங்க. வின்னர்ஸ்க்கான ஒயிட் லேடி வாங்குறது யாருன்னு பார்த்தா ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் கேப்டன் ரினாஸ் வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ரினாஸ் இது மட்டும் இல்லாம பிளேயர் ஆஃப் தி மேட்சும் சேர்த்து வாங்கினாங்க. பிளேயர் ஆஃப் தி டோர்னமெண்ட், அது ஆக்சுவலா பிளேயர் ஆஃப் தி டோர்னமெண்ட்டும் சேர்த்து வாங்கினாங்க ரினாஸ். எக்ஸாக்ட்லி சாம்பியன்ஷிப் கப் வாங்குறாங்க. ஆக்சுவலா இது பிடிக்கிறதுக்கே 2 பேர் வேணும் போலயே. இல்ல சம வீட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்ல சூப்பரான கப் நல்லாவே இருக்கு. ஸோ எங்கர் சைடு இந்த மாதிரியான ஒரு ரெக்கக்னைசேஷன் கண்டிப்பா அவங்களோட ஃபியூச்சருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அவங்களோட ஃபியூச்சர் காம்படிஷன்ஸா இருக்கட்டும், டோர்னமெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரியான ஒரு ரெக்கக்னைசேஷன்ஸ் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு பெஸ்ட் விஷஸ் சொல்கிறோம். இந்த மாதிரியான நிறைய ஒயிட் லேடிஸ் ஆர் நிறைய பிளாக் லேடிஸ் இது எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணணும். பெரிய மேட்சஸ் விளாடணும், டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கு விளாடணும், இன்டர்நேஷ்னல்ஸ்க்கு விளாடணும், ஏ டீம் பி டீம் எல்லாத்துக்குமே விளாடணும்னு என்னோட விஷஸ் நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன். என்னோட விஷஸ் மட்டும் கிடையாது, இதை பார்க்குற யூடியூப் சேனலில் பார்க்குற எல்லாரோட விஷஸுமே இதுதான். ஆல்சோ தேர் ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்ரிவன். சூன் அது நடந்தே ஆகணும், நடக்கவும் செய்யும். ஸோ அதுக்கான பிளேயர்ஸ் முற்படுத்துவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கப்பை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ இன்னும் நிறைய ஸ்டெப்புகள் ஏறி ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட், அதாவது நம்ம டீமுக்கு, இந்தியா டீமுக்கு வேர்ல்ட் கப்பா இருக்கட்டும், ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வாங்கி தர வேண்டும் என்பதுதான் என்னோட ஆசையும், தினேஷ் ப்ரோவோட ஆசையும் அதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் திஸ் மச் ஆஃப் ஸ்போர்ட்டிவ்னஸ், ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் 2 பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த இடத்துல ஒரு விக்டரியான பர்சன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். ஸோ கலந்துக்கிட்ட 8 டீமுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இவ்வளோ பெரிய டோர்னமெண்ட்டை
நீங்க இல்லைன்னா சாத்தியமாக்கியிருக்க முடியாது. நீங்க உங்களால மட்டும்தான் ஸோ இவ்வளோ பெரிய டோர்னமெண்ட் சாத்தியமானது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங். அது மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளோ ஸ்போர்ட்டிவாக இருந்திருந்ததுக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் இன்வைட் அஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி எங்களுக்கு இன்வைட் பண்ணி. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பேசுங்க, இந்த மாதிரியான கமெண்ட்ரி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தினேஷ் ப்ரோ. எஸ், டெஃபினெட்லி. இந்த இடத்துல மேட்ச் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்த, அது மட்டும் இல்லாமல் டோர்னமெண்ட்டை இந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட்டை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த வெள்ளூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்டுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெஸ்ட் விஷஸும் சொல்லிக்கிறேன். கங்க்ராட்ஸ், தேங்க்ஸ். எது எது வேணா என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். ஸோ ஆல்சோ த ஸ்பான்சர்ஸ் ஹூ ஆர் ஆல் சப்போர்ட்டிங் அஸ் இந்த மேட்ச், இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு. ஸோ லீலா கிருஷ்ணா மெமோரியல் ரோலிங் ட்ராஃபி கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் சீசன் 2024 இதே மாதிரியான ஒரு வெதர் கண்டிஷன்ல, இதே மாதிரியான ஒரு நல்ல அப்பயும் நான் கிரவுண்ட்ல வருவேன். அப்பவும் நாங்களும் வருவோம். இதே மாதிரியான டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். எப்பயுமே எந்த டீம் ஸ்கில்ஃபுல்லா அவங்களோட ஸ்கில்லை வந்து அன்னைக்கு டேக்கு அவங்கள வந்து ஸ்பார்க் பண்ணுதோ அந்த டீமுக்கு கண்டிப்பா நானும் சரி, தீபக்கும் சரி சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த சப்போர்ட் இன்னைக்கு ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு சைட்ல இருந்திருக்கு. ஸோ தே வான் த மேட்ச் இன் ஃபைனல்ஸ். ஸோ தே They காட் த won கப் the ஆல்சோ. tournament. எஸ். ஸோ ஹாப்பி யூடியூப்ல ஃபேஸஸ். பார்த்துட்டு இருக்கவங்க நான் சொன்னது தான், மறக்காம லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், கமெண்ட் அதெல்லாம் பண்ணிருங்க. ஸோ இன்னும் நிறைய வீடியோஸ், இன்னும் நிறைய யூடியூப் சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதையும் நீங்க பார்க்கலாம். அப்புறம் ஸோ நன்றி, ஹாப்பி ஃபேஸஸ். வணக்கம் சொல்லி All முடிக்கிறது happy faces. தீபக்குமார். Thank you so much. Thank you from this side, Dinesh Kumar. Thank you. Me too, தீபக்குமார். பாய்.